સત્યો સાહેબ. Satyo Sahib, everyone will get started in a minute. Satkeval Sahib, as we're doing Stuti, can we please have our mics on mute and our videos off? And we'll get started. कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने करिए करुणा सागर ने नमिए नरविद सागर ने समरणथी सुख शांति थाय दर्शन करता दुखड़ा जाय पाप ताप पूजन थी समाय नीतेनो छावर करिए सेवा सतगुरु सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने प्रेम थकी जो पद रज पर से
अनंत करुणा अरसठी वरसे घट घट क्रांत कैवलनी धरसे प्रीते प्रसन्न करिए संत शिरोमणि सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने धर्म धुरंधर धनी हमारा सेवक आव्या शरण तुम्हारा बंधन कापो बापू हमारा अंतर थी अरज करिए अनंत सद्गुण सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने प्रथम परम गुरु बंदगी भरिए कैवल कथानो प्रारंभ करिए रण छोड़ ध्यान धनीनु धरिए दौड़ी दौड़ीने मरिए शांति नाम महासागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सतकेवल साहेब। Satgil Sahib, everyone. I hope everyone's excited for today's satsang. We're going to be learning about the story of Sri Narandashi Maharaj and when he established the first Gyan Mandir. So our story starts off in India in a village called Surkuwa, where Narandashi Maharaj was building the first Gyan Mandir, and he was planning on doing Param Guru's Murti Pratishta. While this was happening, Param Guru was in a village called Rupyapura doing satsang with his devotees. So before we continue with the story, let me ask you guys a question. Who is Narandashi Maharaj? Guru, the second Guru. Yes, Narandashi Maharaj was the second Kuvaracharya of our Sampradaya. When Param Guru was on earth, Narandashi Maharaj was a sant. And when Param Guru left, he appointed Narandashi Maharaj as the next head of the Sampradaya. Okay. One more question. What is Murti Pratishta? So first, can anybody tell me what a Murti is? A Devo. A Diva? What? Yeah. So in the picture, you can see all the Murtis that we have at our Mandir. So a Murti is a statue of a Devi or a Devta. Does anybody know what Pratishta is? When you do a special puja. Yes, that is correct. So specifically when you do a Murti Pratishta, it is when the Murti is brought to its appropriate spot and a puja is done. So for example, when our Chicago Mandir was first built, we had a Pratishta for Param Guru and we celebrate the anniversary of that every summer. So when we do that puja, we want to think of Param Guru and we want to look at the Murti as it is Param Guru and not just a Murti. Does everybody understand that? Yes? Okay. So back to our story. Param Guru was in Rupyapura hosting a satsang shala. So a satsang shala is when a group of people get together to talk about Jnana and Bhakti and their importance. So just like we're doing right now. So Narandashi Maharaj really wanted Param Guru to be at the Murti Pratishta. So when he heard that Param Guru was in Rupyapura, he went there to invite Param Guru to the Pratishta.
Param Guru of course agreed to come, and Naran Das Maharaj returned to Surkava to continue with the preparations. So on the day of the Pratishta, Param Guru prepared for the trip to Surkava. However, all the devotees in Rupia did not want Param Guru to leave, so they lined up and refused to let Param Guru go. Instead, they gave Param Guru a nice place to relax, and they sat outside making sure that he wouldn't leave. Param Guru didn't want to hurt his bhakta's feelings, so he didn't argue with them. Instead, he went back into the room and sat inside. Meanwhile, in Surkava, Naran Das Maharaj was waiting for Param Guru to arrive. He believed with all his heart that Param Guru would come. However, the Pratishta time came and Param Guru still hadn't come, so Naran Das Maharaj started the rituals believing that Param Guru was there with him. So, right when Naran Das Maharaj started performing the rituals on the Murti with Kanku and Abil in Surkava, Param Guru became covered in Kanku and Abil in Rupiapura. All the devotees in Rupiapura saw this and were shocked. They didn't understand how Param Guru had Abil and Kanku on him when he was still in the house and Naran Das Maharaj was doing puja in Surkava. Does anybody know why this happened, or does anybody have any guesses how this happened, how this miracle happened? He uses vibhutis. His bhaktis? His vibhutis, is that what you said? Yeah. Yes? Okay. Yes, very good. So this happened because of Naran Das Maharaj's love and devotion towards Param Guru. So when he was performing the puja, he really believed that Param Guru was there in front of him. And this is the power of Param Guru, that he can be there for his bhakts no matter where they are or no matter where he is. So no matter where his bhakt is, the seva was always reach Param Guru. And the devotees in Rupiapura also understood this, that this was the true power of Param Guru, and they apologized for not letting him go. So what did we learn from this parcha? Does anyone have any thoughts? What did we learn? Bhakti. Bhakti? Yes, so what about bhakti? So we learned that if we do seva or if we do bhakti to Param Guru with our true heart and dedication, then no matter where Param Guru is, our seva will reach him. So we should think of this every time we do Param Guru Seva or Puja, or every time we do darshan. We shouldn't think that we're just doing darshan to a picture or murti. We should think that Param Guru is really there with us, and that we are doing whatever we were doing it with Param Guru in front of us. Okay. So does everybody understand this parcha and what we learned from it? Does anybody have any questions? No? Okay. So let's move on to our second parcha today. It's about Achatba. So first of all, does anybody know who Achatba is? So Achatba is a Brahmin woman who was a bhakt or a devotee of Param Guru. And Achatba wasn't just any devotee of Param Guru. She was very dedicated, and she would pray to him every day in a timely manner, meaning she would pray to him every day with niyam. And she would always go to his satsang shalas as well. So unfortunately, not everyone in her village was happy with the way that Achatba prayed to Param Guru.
Many of the other Brahmins did not like that because they believed that Param Guru wasn't a true Sant or Sadhu, because they believed that only another Brahmin could become a Sant or Sadhu, and Param Guru was not a Brahmin. So because of this, they would always make fun of Achatba, and they tried to get her to stop praying to Param Guru. So one day, a few of the Brahmins got together and decided to lock Achatba in her home without any food or water. They did this because they knew that Achatba had a strict niyam, which she would not eat or drink anything until she did Param Guru's darshan that day. Does anybody remember what a niyam is? Every day. Something what you do every day. And I love a habit. Yes, that's all correct. It is something that you do every day. So a niyam is a strict rule that we should follow. Does anybody have any examples of a niyam? You said that, Clark. Doing Upasana every day. Yes, doing Upasana every day at the same time, that could be a niyam. Another niyam could be doing Amar Mantra Mara every morning before going to school. There's a lot of niyams that you could do. Yeah. Going to Mandir. What was that? Can you repeat that? Going to Mandir. Yes, going to Mandir. Going to Mandir at a certain time every day, or going to Mandir every Sunday, that could be a niyam. So just like that, Achatba had this niyam where she would not eat or drink until she did Param Guru's darshan in the morning. So the Brahmins knew this, and they knew that if they locked Achatba inside her home, she wouldn't be able to go to Param Guru's satsang to do his darshan, and therefore she wouldn't be able to eat or drink anything. So they locked her doors from the outside and stood outside her house as guards. They were all very excited because they thought that Achatba they finally got her this time and she wouldn't be able to pray to Param Guru. However, Achatba sat inside her home anyway and prayed to Param Guru and chanted the Amar Mantra over and over again. While she was inside praying, another Brahmin came up to the ones that were standing outside her house. And he asked them, "What are you doing? Like, what are you doing standing outside of Achatba's house?" And so they told him, "We locked her inside her own house so that she can't go for Param Guru's darshan. She's going to be forced to either break her niyam or she'll starve. We finally got her this time." And so the other Brahmin who just came was like, "What are you talking about? I just passed by the Satsang Shala on my way back and saw that Achatba was there. She was sitting in Param Guru's satsang." And the Brahmins couldn't believe this. They had just locked Achatba inside her house. She was still in there. So they went and checked, and she was still in there. She was still meditating inside. But the other Brahmin insisted, "No, I just saw her at Param Guru's satsang. I'll go and show you." And so he took one of the Brahmins with him to see if Achatba was really there at Param Guru's satsang or not. And the other Brahmin stayed guarding the house. So they went and saw at Param Guru's satsang, and Achatba was there, and the Brahmins were shocked. They couldn't believe how that could happen. Achatba was still in the house, and at the same time, she was also at Param Guru's satsang. So they went back and made sure that she didn't leave. She was still in her house too. They didn't know how that could happen. So physically, she was in her home, but mentally, she was at Param Guru's satsang. And so the Brahmins finally understood that this was because of Param Guru's divine grace and his blessings. So a person who has true faith can accomplish anything. So Achatba, even though she was stuck in her home, she could also still be in Param Guru's satsang. Something else that they learned was that caste doesn't give a person status. Status comes from the deeds that a person does. And so everyone is equal under the eyes of Karta. Okay. Does anybody understand that? Anybody have any questions about the story? Yes. Yes, what's your question? I don't know. You don't know? No.
Okay. Do you have a question? No. Okay, thank you. So what did we learn then from this Barcha? So first of all, what did we learn about what the Brahmins were doing? They locked Achirba in her house without no food and water, and she was at the Bottom Guru Satsang. Yes, exactly. So the Brahmins locked Achyutba in her house without any food or water, and even though they did that, Achyutba still was able to get to Param Guru Satsang. So one thing that we learn is that in the way that the Brahmins were making fun of Achyutba for how she prayed to Param Guru, and they realized in the end of the story that they were wrong. So we learned that you should never make fun of anyone. You should not make fun of anyone for their beliefs, even if they are different than yours. There's a typo in there. It should say you should not. What's another thing that we learned from this Barcha? So what did we learn about Achyutba's bhakti? So we learn the true power of doing Param Guru's bhakti and smaran. So when Achyutba was sitting in her home, she didn't just sit there doing nothing. She sat there doing Amar Mantra. And doing Amar Mantra is a powerful way of doing bhakti and smaran. So because she did this, and because she was constantly doing Param Guru's bhakti and smaran every day, she was able to receive Param Guru's blessing and fulfill her niyam of doing Param Guru's darshan. So we learned that if we always keep Param Guru with us in our minds, it can give us strength and courage. So if we always keep Param Guru with us every day, if we always do Param Guru Smaran, and if we always do Param Guru's Upasana and Bhakti, whenever we face any problem or obstacle in our lives, Param Guru will be there to help us. Okay. Does anybody have any questions? Does everybody know what Smaran is? I don't know about it. You don't know what it is? Okay. So Smaran is when we think about Param Guru. Yes, did you say thinking? Thinking. Yes. So thinking about Param Guru is doing Smaran. So we can do Smaran constantly every day by thinking about Param Guru. So that's an easy way to keep Param Guru in our minds. And another way to do that is through doing Upasana every day or doing Amar Mantra every day. Does that make sense? Yes. Yes? Okay. So that's the end of my presentation. Unless anybody else has any more questions. So let's recap. Who is Narandashi Maharaj from the first Barcha? Our second Guracharya. Shaya. Yeah, second Kuvracharya. And so what did he do in the Barcha? What did he do with Param Guru's Murti in the Barcha? Satsang Sabha. Param Guru was doing Satsang Shala, yes, in the first Barcha. What did Narandashi Maharaj do? Narandashi Maharaj built the first Mandir of archival Dharam
and he did the first Murti Pratishta for Param Guru's Murti. Does everybody remember that? Yes. Okay. And what was the importance of the first parsha? Why did Param Guru, or why did Nayandashi Maharaj's like Abhilingula on the Murti reach Param Guru? So what did Nayandashi Maharaj believe when he was doing the puja? So he believed that Param Guru was there in front of him while he was doing the puja, and that is why his seva and bhakti reached Param Guru. So anytime that we do seva and bhakti, we should do it believing that Param Guru is there with us, and that way we can be sure that our bhakti will always reach Param Guru. Okay, everybody good with that? Okay. And let's repeat one more time. Who is Achyutba? What did we learn from the second parsha? Who is Achyutba? Whose mother? Guru's mother. No, Achyutba is not Param Guru's mother. That is Hetba. Who is Achyutba? Param Guru's bhakt. Yes, Achyutba is a very special bhakt of Param Guru. And what did she do? What happened to her in the second parsha? Brahmins put her in a house with no food and water. Yes. And why did they do that? So then she could pray, and so then she couldn't do satsang. Yes. But she was able to get to Param Guru's satsang anyway. And why was that? Why was she able to get to Param Guru's satsang? Because she prayed to Param Guru when she was in her house, and Param Guru brought her to Param Guru satsang. Yes. She keep on saying the mantra. Yes. So Achyutba did Amar Mantra. And not only did she do it then when she was in her house, she did Param Guru's Bhakti and Satsang every day. And because of that, because she did it every day, she was able to receive Param Guru's blessing during that time when she was in trouble. Everybody understand that? Yes. Yes. Okay. Yes? Okay. Good job, all of you. Okay, so if nobody else has any more questions, that's it for this satsang. Thank you, Krishna Didi. See you all next week, everyone. Satkeva Sahib. Give us that, everybody.
Guruji. Okay. Guruji, like Avichal Das Maharaj Guruji? Yeah. And Yeah. how would you, like, can you just explain further? And don't be afraid, there's no right or wrong answer. Because like he like did Param Guru's bhakti and he was on Param Guru's gadi for. Can you repeat that last thing you said, Ashvi? He was on Param Guru's gadi too. Yeah. Yeah, that's absolutely right. So, you know, Guruji, he's showed his consistent faith and devotion. Guruji? Okay. Guruji, like Avichal Das Maharaj Guruji? Yeah. And how would you, like, can you just explain further? And don't be afraid, there's no right or wrong answer. Because like he like did Param Guru's bhakti and he was on Param Guru's gadi for. Is it repeating for anybody else? Can you repeat that last thing you said, Ashvi? He was on Param Guru's gadi too. Yeah. Yeah, that's absolutely right. So, you know, Guruji, he's showed his consistent faith and devotion. Okay. Hey, Guruji, like Avichal Das Maharaj Guruji? Is this repeating for anybody else? How would you, like... Yeah, it's repeating for me. And don't be afraid, there's no right or wrong. Same here. It's repeating for me. Yeah, see, I don't know what... Me too. Yeah, for me too. It's also I just repeating. left. And he was Joined on again. Param Guru's gadi for. Is it repeating for anybody else? Me. It's repeating for me. It's repeating for me. Param Guru's gadi too. Yeah. How do we stop? Yeah, that's absolutely right. So, you know, Guruji... Pooja, stop presenting and then try to share screen again. Maybe that would stop it. Let's see. Is that better? Yeah, I don't think it's repeating now. Okay, I don't know why that was happening. That was weird. It's not repeating. Okay, awesome. So thank you for sharing that. So so the example that I included in this presentation is Achritba, and I don't know if any of you were just listening to the satsang with Krishna Didi, but was anybody listening to that one? Yeah, me. Okay, perfect. So I want you to tell us the story of Achritba because you just heard it, so I know you're an expert at this. I didn't hear all of it. I only heard like the end of like when they were talking about it because my brother called me to like because he needed a little help. Okay. Does anyone else want to share the story that they know of Achritba and then we can all kind of help fill in the details? I know some of it. Okay, go ahead. So like Achritba, she prayed to Param Guru a lot, and I think it was the other village people, and they didn't like that she was praying to him, so they locked her in a room, and she prayed to Param Guru a lot, and then Param Guru, I think like he just like brought her to his speech or something like that. Yeah. So Param Guru was doing satsang in Sarsa, and but the other Brahmins had locked Achritba away in her home, and so even though she was locked away in her home, Param Guru gave her that power or that ability to also attend satsang in Sarsa. Does anyone else have anything else to add? So, you know, a huge part of the reason why the other Brahmins were mad was because, you know, they were of the Brahmin caste, as Krishna Didi was saying before, and Param Guru was the adopted son of Hetba and Raghuvir, who were both from the Kshatriya caste. And so they didn't believe that Param Guru, you know, could be a sant because he wasn't a Brahmin. But Achritba, you know, wasn't bothered by this. She knew that Param Guru was her true guru, and she recognized that true divinity. And so, as per her niyams, she would walk to Sarsa every morning and do darshan of Param Guru before she did any other task.
And so once the other Brahmins were mad at her, they locked her in her room, and Param Guru gave her that power to attend his satsang at the same time. And one guy who was passing by, he asked the Brahmins, "What are you guys doing? Why are you guys all, hanging out around, this area?" And the Brahmins told her, "Oh, we locked up Achritba in her cottage because we're waiting for her to give up her stance and her devotion to Param Guru." And the guy informed them that he had seen Achritba sitting in Sarsa listening to Param Guru's satsang. And so all the Brahmins were surprised. They were like, "How is this possible?" And once they saw that she was in both of those places at the same time, they were convinced of Param Guru's divinity as well. And so this one woman with unshakable faith in Param Guru was able to change the thoughts and actions of others, right? So she exemplifies that power of one. And Achritba shows us that one person can make a difference, and one person has that power. So let's talk about an example that is relevant for us, or for you guys in your current school and life. And I know this is something that maybe you guys have seen or you've heard, because and Krunal Bhai was telling me that this is something that you guys have mentioned before in satsangs that you want to talk about. So have any of you experienced peer pressure or bullying or seen it happen either at school or somewhere else? I have. Yeah, I have on I have my too. bus. I have. Yeah, absolutely. I think this is something that we all deal with. It's so prevalent today. So I want to talk about how can we apply what we learned today about the power of one and having faith in Param Guru. How can we apply those things to dealing with something like peer pressure and bullying? And I want you guys, I put some words up here on the slide, and feel free to use these words, but let's come up with ways, or let's talk about ways that we're going to deal with this moving forward. Does anyone? Pooja, can you share your screen? It's not shared? No. Is it shared now? No. So does anyone kind of want to start us off? How does how can we move forward? How can we apply this idea of the power of one to combat, peer pressure or bullying? You can try be nice to them, and if they don't be nice back to you, you can just tell someone, like a grown-up, and then walk away. But if you're like on a bus, you can just tell the bus driver, and then she's gonna put you on another seat. Yeah, okay. So, the idea that we know what we believe is correct, right? We have faith that what we're doing is correct, so we're going to stand up for ourselves. We're not just going to cave in. And, whether that means telling the bus driver or telling a grown-up what happened, we can kind of show solidarity in our beliefs. How can we find this strength to stand up for ourselves? You can believe in yourself, and then you can achieve it. Mm-hmm. But how do you believe in yourself? It's not always that easy, especially when, maybe you're seeing peer pressure or bullying all the time. It's, where do we find that strength within us? Well, you actually have to be calm, and then you try to become calm. If it won't work, you just try to ignore them, and if they keep on doing it, you have to believe and tell the bus driver or someone. Yeah. And I think let's go back to the example of Achritba, right? Like, she had such strong belief and she remained calm even if they locked her inside her home, right? But where did she find that strength to remain calm, to, believe in herself? It was through Param Guru, right? Yeah. So how can we
find this, how can we enhance or build in our connection with Param Guru, and how can we continue to find that strength through Param Guru to consistently do what's right and to stand up for what we believe in? How do we build that relationship with Param Guru? Bhakti. Yeah. What kind of bhakti? Upasana. Mm-hmm. So yeah, so definitely, you know, and we always talk about the idea that, you know, we want to do upasana regularly, we want to do bhakti regularly, and the idea that we want to do these things with niyam, right? So niyam is also one of the words on the screen here. Why is niyam important? I mean, like, we're doing satsang today on Sunday, but then if we don't do it for a long time, is that fine? I mean, we still did it today. No, that's not, because you have to keep on trying to be there. Yeah, absolutely. And so, you know, one way we can kind of think of this, and I know this is an example that you guys have heard of probably, but right, like we have to nurture our relationship with Param Guru. It doesn't happen overnight. So with niyam, like you said, we have to keep on being there. We have to keep on showing up for Param Guru, so then he'll show up for us, right? When we need that strength, when we need that courage. Does anybody have any other ways that they want to share that they help build their relationship with Param Guru? How about like Param Guru Chalisa? Right, like Guruji has told us that, you know, if you can't do Upasana every day, then you can at least start by doing Param Guru Chalisa every day, doing Mara every day. So as we continue to build our relationship with Param Guru, then and you know, continue to stay devoted to him, then he'll show up for us when we need it. And then the power of one, we're not really one, right? We always have him having our back. He's always with us, so we're never really alone. And kind of the idea of the theory of the power one is, you know, like when you throw a pebble in a pond, right? There's ripples that are created. So just that one pebble creates all these ripples, and it has the power to disrupt all the water in that pond. So similarly, you know, we have the power to act as that pebble and create ripples and create change. So never feel, you know, no matter how big the world is or how complex issues are, you can always find that strength to start somewhere. And that's kind of the idea of the power of one. Does anyone, can anyone think of any other people that they've heard about in school or, you know, just in history, people who've changed the world? They were just one person, but they had this huge impact and they made a lot of positive changes. Martin Luther King Jr. Yeah. What did he do? How did he create change? Like he tried to stop like not the word. He tried to stop slavery. Yeah. No. I think it was, like, separation between black and white people. Yeah. Segregation. Yeah. Yep. You guys are right. So, you know, and his whole thing was he had a very strong belief in nonviolence, just like Gandhi, right? Like they were kind of on the similar pathway, but they had a strong belief in. Sorry, did someone say something else? But they had a strong belief in their method, and because of their strong faith, they were able to create that positive impact and change the world, even though they were just one person and they started from just that one person trying to make changes. Does anyone have any questions about anything we've talked about so far? I don't. No. So what did you guys think about that theory of the power of one? I thought it was good. Okay. Okay.
So anybody else have anything else to add? I mean, that was basically our satsang for today. So I guess what are some review points that we can take away with us before we end? Don't worry, you always have Param Guru with you, and always like pray to him and he'll be with you whenever you have trouble. Yeah, I think that's a great summary. The idea is if we show up for Param Guru, then he'll show up for us, right? So that we don't have to worry, because he's gonna stand with us and give us the strength to fight for what we believe in. And then, the other point is, the idea of being consistent. So having those niyams and doing our devotion with niyam. So doing it daily and kind of not letting other things get in the way when we need to do upasana or when we need to do mara. And you guys are on the right track because you're all here at satsang today. So awesome job, and thanks for coming and listening in. Sorry for the technical difficulties. It's okay. Yeah, it's okay. It was a really good satsang. Thank you, Pooja Didi. Mm-hmm. And thank you everyone for joining. We'll be back next week with another person to lead satsang. Satkeval Sahib. Satkeval Sahib. Satkeval Sahib. Satkeval Sahib. Satkeval Sahib. Satkeval Sahib. સતકેવલ સાહેબ કોઈને દેખાય છે મારી સ્ક્રીન? સત્યવલ સાહેબ, યસ સત્યવલ સાહેબ બધાને હવે આપણને આપણા એડલ્ટ સત્સંગ આપણે હવે શરૂ કરીશું. તો આજે આપણને નિષ્ઠા નોર્થ કેરોલાઇનાથી સત્સંગ કરાવશે. સત્યવલ સાહેબ. ઓકે, સતકેવલ સાહેબ પ્રસ્તુતિ કરી લઈએ પહેલા. श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री विचलदास जी महाराज की जय. सतकेवल साहिब. केवलम चिदेनम अव्ययनम वयानम द्विगेयनम लघुयम अमोहम अमस्तु निरालम नारायणम अहम नम वर्णेयम नयेति निर्णेयम प्रणायम परन्तु
जपेनं जपायं कायं नमयायं मनातिमगोऽयं स्वयं त्वं समस्तु जहानं दाता देयं नं विचिन्तं विनैजे करोति विवर्जित वस्तु विधि वै वेदन्तम् अचन्तेन चन्तं सुनाति सनातं जेनाथ अनन्तु अगाधं वहोदं लहे जन्महादं कुबेरं तेयं नमामि नमस्तु। श्रीमद् करुणासागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचलदास जी महाराज की जय, सतकेवल साहेब। સત સાહેબ સૌને તો આજે આપણે સત્સંગ ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ વિશે કરશું. જ્યારે ઇન્દ્રિયોની વાત થાય ત્યારે આપણા મગજમાં કરમ આવે છે. આપણે બધાને જાણીએ છીએ કે કરમ શું છે. કરમ આપણને કોણ કરાવે છે? આપણે કરમના બંધનમાં કેવી રીતે બંધાતા જઈએ છીએ? એવો પ્રશ્ન બધાને થતો હોય છે. તો ગ્રંથ સાગરમાં એક પ્રતિવાદી પરમગુરુને પૂછે છે, કરમ કોણ કરાવે છે? જો આપણી ઇન્દ્રિયો અને અંતસ્કરણના દ્વારે આપણો અંશ કરમ કરે છે, તો પછી એવું છે કે આપણી ઇન્દ્રિયો અને અંતસ્કરણ કરાવે છે? કે ચાલો આપણે કોઈક સંઘમાં હોય કે કોઈક પરિસ્થિતિમાં હોય તો એ પરિસ્થિતિ કે સંઘના કારણે આપણો અંશ કરમ કરે છે? તો એના જવાબમાં પરમગુરુ પ્રતિવાદીને કહે છે, અંશની મતલબથી જ ઇન્દ્રિયો કરમ કરે છે અને એનું ફળ અંશ જ ભોગવે છે. ધારે કે એક માણસ, એનું નામ સીતારામ, બીજા માણસ ગીતારામને બહુ જ દુશ્મની હોય. સીતારામ ગીતારામને બંદૂકથી ગોળી મારે, તો પછી આ કરમનું ફળ કોણ ભોગવે છે? સીતારામ જ ભોગવે, રાઈટ ને? જે ગન છે કે ગનની બુલેટ છે કે ગનમાંથી નીકળતી અગ્નિ છે, તો સિર્ફ એક નિમિત્ત બને છે આ કાર્યમાં. આ કાર્ય તો સીતારામ જ કરાવે છે, તો પછી એનું ફળ સીતારામને જ ભોગવવું પડે છે. એવી જ રીતે આપણો અંશ આપણી ઇન્દ્રિયો અને અંતસ્કરણ દ્વારા કર્મ કરે છે. ઇન્દ્રિયો અને અંતસ્કરણ તો બસ એક નિમિત્ત જ છે કોઈ બી કર્મમાં, અને આ કર્મનો ફળ જે આપણી ઇન્દ્રિયો અને અંતસ્કરણના દ્વારે કરીએ છીએ એ આપણો અંશ જ ભોગવે છે. તો આનો વિચાર આવતો હશે ઘણી વખત, આવું કેમ કરતો હશે આપણો અંશ? આપણને ખબર હોય કે આ કર્મ કરવાથી આપણને ભોગવવું પડે છે, તો આપણી ઇન્દ્રિયો સાથે એ કર્મ કેમ કરાવે છે? આપણે ખબર હોય કે ચલો જુઠ્ઠું બોલવાથી ને આપણે કર્મ બાંધીએ છીએ, તો પછી આપણે એમ કેમ જુઠ્ઠું બોલીએ છીએ? ગુસ્સાથી આપણે જેમ ફાવે એમ બોલી જઈએ છીએ અને બીજા માણસને દુઃખ પહોંચાડીએ છીએ અને કરમ બાંધીએ છીએ, તો પછી ગુસ્સો કેમ આવે છે? તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. શ્રી રામ અને લક્ષ્મણ, બે ભાઈ એક પિતૃના. જ્યારે એમના પિતા એમને વનમાં જવાની વાત કરે છે ત્યારે બંને ભાઈઓ જુદી જુદી રીતે વર્તન કરે છે. રામ છે કે એકદમ પ્રેમપૂર્વક વનમાં જવા માટે રાજી થાય છે, પણ લક્ષ્મણ છે કે ક્રોધિત થઈને એના પિતાને યુદ્ધ માટે લલકારવા તૈયાર થાય છે. તો આ બે ભાઈ એક પિતાના અને એક પરિસ્થિતિ, તોય પણ જુદી જુદી રીતે વર્તન કરે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે એક માના 3 સંતાન હોય તોય 3 સંતાન જુદા જુદા હોય છે. આ સ્થિતિ આપણે ઘરમાં બી જોતા હોય છે કે ધારે કે મારા કિડ્સ જ્યારે ટીવી જોતા હોય અને હું એમને કહું ચાલો કિડ્સ આપણે આજે હોમવર્ક કરી લઈએ, તો એમાંથી એક માની જાય અને બેસી જાય ભણવા માટે અને બીજો મેડ થઈ જાય. એ બંને જુદી જુદી રીતે બિહેવ કરે છે. મેં તો બંનેને કીધું હોય છે કે ચલો આપણે હોમવર્ક કરી લઈએ. એક જ સ્થિતિ છે, રાઈટ? તો બંને કેમ એવી રીતે જુદી જુદી રીતે બિહેવ કરે છે? આ સિચ્યુએશન આપણે અધર પ્રાણીમોસ બી જોઈએ છે, અધર આપણે કોઈ એનિમલમાં બી જોઈએ છે કે જ્યારે આપણે વોક કરવા જતા હોય ત્યારે કોઈ બી સામે એક ડોગ મળે આપણે, તો આપણે અમુક ડોગ કેવા હોય કે આપણા ઉપર બાર્ક કરે સામે, રાઈટ? અને અમુક ડોગ કેવા હોય કે શાંતિથી નીકળી જાય ને આપણે એને ખબર ના પડે. તો એ બંને કેમ જુદી જુદી રીતે વર્તન કરે છે?
તો કોઈ પણ વ્યક્તિ એના સ્વભાવથી જ કોઈ વર્તન કરે છે. દરેક માણસનો સ્વભાવ જુદો જુદો હોય છે. આપણો અંશ છે કે કેટલા જન્મના કર્મથી બંધાયેલો છે અને આ કર્મના કારણે આ સંસ્કાર એના ઉપર પડેલા છે. તો જ્યારે કોઈ બી સિચ્યુએશન હોય ત્યારે આપણો સ્વભાવ આપણને એવી રીતે કર્મ કરાવે છે. રામનો એકદમ શીતલ સ્વભાવ હોય છે અને લક્ષ્મણનો એકદમ તીખો સ્વભાવ હોય છે અને આ સ્વભાવના કારણે બંને જુદી જુદી રીતે વર્તન કરે છે. તો જ્યારે કર્તાએ આપણને પહેલા બનાવ્યા હતા ત્યારે આપણો અંશ એકદમ શુદ્ધ હતો, કોઈ કર્મ વિનાનો. પણ જે કર્મ આપણા અંશે કર્યા ત્યારે આપણે આ જન્મ અને મરણના ગાંઠમાં ફસાતા ગયા. આ કર્મના દ્વારે આપણા સંસ્કાર ગાંઠતા થતા જાય છે અને આ સંસ્કાર જેટલા ગાંઠતા થયા એટલા જ આપણા કર્મો વધતા જાય છે, જાણે કે એકબીજાના આધારે હોય છે. આમ કરતા કરતા આપણે જન્મ અને મરણના ફેરામાંથી મુક્તિ પામી નથી શકતા. તો આપણે કેવી રીતે આ સંસ્કાર અને કર્મમાંથી મુક્તિ પામી શકશું? જો આપણા સંસ્કાર નહીં સુધરે તો આપણો કર્મો વધતા ને વધતા જશે. આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. દરેકના ઘરમાં એક આપણે તરવાનું તપેલું રાખીએ છીએ. આ જ પેનમાં આપણે ફ્રાય કરીએ છીએ. તેલ દર વખતે નવું નથી કાઢતા, રાઈટ? એ તેલવાળું તપેલું મૂકી દઈએ નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે અને ફરી આપણે એ જ તપેલામાં બીજું કંઈક તરીએ છીએ. તો આ તપેલામાં આપણે ઘસતા તો નથી દર વખતે. તો આ શું થાય કે જે તેલના જે રેલા ઉતરે છે તો એ ડાઘા પડી જાય તપેલા ઉપર અને એ ડાઘા ગાંઠતા થતા જાય એવરી ટાઈમ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, બીકોઝ આપણે એ પેનને ધોતા નથી અને વારંવાર એ જ પેન યુઝ કરીએ છીએ. એવી જ રીતે આપણે કર્મો કરતા જઈએ છીએ અને આપણે એને ધોતા નથી અને આમ કરતા કરતા એ કર્મો ગાંઠતા થતા જાય છે. પહેલા તો આ સંસ્કાર જે આપણા અંશ ઉપર પડેલા છે એને બદલવા પડે. જે સ્વભાવથી આપણને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર વગેરે આવે છે એ સ્વભાવને બદલવો પડે. સદગુણ અને દુર્ગુણ તો બધામાં ભરેલા હોય છે, પણ કયા ગુણોને આપણે વધારો આપવો એ આપણા ઉપર આધાર જાય છે. જાણે કે એક મરચાનું છોડ હોય, એને આપણે તડકામાંથી કાઢી નાખીએ અથવા એને છોયડામાં મૂકી દઈએ તો એનો વિકાસ નહીં થાય અને ઇવેન્ચ્યુઅલી એ મરી જશે. એના વિકાસ માટે તડકાની જરૂરિયાત છે, બરાબર ને? તો એવી જ રીતે આપણે દુર્ગુણના વિકાસ રોકવા હોય તો આપણે એવી જ રીતે કાર્યો કરશું કે જેનાથી દુર્ગુણ ના વધે અને ધીમે ધીમે એ આપણામાંથી નીકળી જાય અને એવા કાર્યો કરશું કે જેનાથી એ સદગુણ આપણા વધે. બીજું, ધારે કે આપણે પરમગુરુ ચાલીસા સાંભળવું હોય તો આપણે એક સીડી, જેમાં કે બોલિવૂડ સોંગ છે, એ સીડી પ્લેયરમાં આપણે મૂકીએ તો કઈ પરમગુરુ ચાલીસા સંભળાશે એમાં? ના, કેમ તો એમાં બોલિવૂડ સોંગ છે, અંદર બોલિવૂડ સોંગ રેકોર્ડ થયેલા છે, એટલે આપણે પરમગુરુ ચાલીસા નથી સંભળાતા. એવી જ રીતે આપણા અંશ ઉપર આ જન્મ અને પૂર્વજન્મના સંસ્કાર પડેલા છે જે આપણને એવી જ રીતે કર્મ કરાવે છે. આ કર્મો જે આપણે અંશ ભોગવી રહ્યા છે એને આપણે પેલા સાફ કરવા પડે. જે દુર્ગુણ આપણા હૃદયમાં વસે છે એને આપણે પેલા સાફ કરવા પડે. જેવી રીતે આપણે જોઈએ છે કે કોઈ પણ ભૂમિમાં આપણે બીજ વાવવું હોય કે કોઈ વૃક્ષ રોપવું હોય તો સૌ પ્રથમ આપણે શું કરીએ? તો ભૂમિ કે જમીનને આપણે તૈયાર કરીએ છીએ. જમીનને ખોદીએ છીએ પહેલા. એમાં બિનજરૂરી ઘાસ હોય તો એને કાઢી નાખીએ છીએ. કાકરા કે પથ્થર હોય તો કાઢી નાખીએ છીએ. જમીનને સાફ સૂફ કર્યા પછી ખાતર નાખીએ છીએ. પછી જ આપણે બીજને કે વૃક્ષને આપણે રોપીએ છીએ અને આ પ્રમાણે કરવાનું આવે તો જ બીજ કે વૃક્ષનો વિકાસ થશે. જમીન સાફ કર્યા વગર આપણે કશુંક બીજો રોપશું તો એ નિષ્ફળ જઈ શકે. આમ જ જો આપણે આપણા હૃદયને સાફ ના કરીએ તો એમાં સદગુણને સ્થાન ના મળે. સદગુણને સ્થાન આપવો હોય તો દુર્ગુણને કાઢવા પડે. સદગુણ સાથે જ આપણે સારા કર્મ કરી શકશું.
તો પરમગુરુ ચાલીસા આપણે સાંભળવા માટે આપણે આ બોલિવૂડ સીડી ઉપર પરમગુરુ ચાલીસા રેકોર્ડ કરવું પડશે, તો જ એમાં પરમગુરુ ચાલીસા સાંભળાશે. અને એવી જ રીતે આપણે આપણા ખરાબ કર્મો ઉપર સારા કર્મો રેકોર્ડ કરવા પડશે. જેવી રીતે આપણે સીડીને વગાડીએ તો આપણને ખબર પડે કે એમાં બીજા કંઈક સોંગ છે, રાઈટ? એવી જ રીતે આપણે આપણા હૃદયમાં ઝાંખીને જોવું પડે કે આપણા અંશ ઉપર કયા સંસ્કાર પડેલા છે. પોતાના નીચ દોષ જોવા પડે અને એને કાઢવા પડે. આ હૃદયમાં જો દોષ કે દુર્ગુણ ભરેલા હશે તો આપણું જીવન નિષ્ફળ જશે. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લો, જ્યારે આપણે ખેતરમાંથી કોઈ પાક લાવીએ છીએ, દાળ કે ચોખા કે મગ, એને લાવ્યા પછી આપણે સીધું ચડાવવા નથી મૂકી દેતા કુકરમાં. એને પહેલા આપણે સાફ કરવું પડે. કોઈ કાકરી હોય કે કોઈ કચરો હોય તો એને પહેલા આપણે કાઢી નાખવો પડે, પછી એને વપરાય. નીકળતો ખાતા વખતે આપણા મોઢામાં એક કાકરી આવે તો બધી દાળની મજા બગડી જાય છે અને આપણને ખાવાનું નથી ભાવતું. એવી જ રીતે આપણે આપણા મનને સાફ કરવું પડે. એનામાં કોઈ કાકર કે કચરો રૂપી મેલ હોય તો એને કાઢી નાખવો પડે, ત્યારે જ સદગુણનો વિકાસ થશે. રોજ જો આપણે આ હેબિટ પાડશું તો આપણને ઇઝીલી દેખાશે કે હૃદયમાં કયા ગુણ ભરેલા છે. રાતે સૂતા પહેલા 5 મિનિટ વિચારીએ કે ચિંતન કરીએ કે આજે આપણે કેવી રીતે આપણો દિવસ કાઢ્યો, આપણે કેવી રીતે બધા સાથે વર્તન વર્ત્યો, આપણે કેવી રીતે બિહેવ કરશું કે એમાં કોઈને હર્ટ ના થાય. જો કોઈકને આપણા શબ્દ કે વ્યવહારથી દુઃખ પાચ્યું હોય તો એના માટે એમને અને પરમગુરુને માફી માંગી અને ડિસાઈડ કરવાનું કે ચલો આપણે આ લોકોને હર્ટ કર્યું તો હું આજે 5 મિનિટ અમર મંત્રની માળા કરીશ કે ધ્યાન કરીશ. તો આપણે આપણામાં એક બદલાવ જોઈ શકશું. બીજું, શબ્દ અને કાર્યથી આપણે કર્મ એકલું નથી બાંધતા, પણ આપણે વિચારોથી બી બાંધીએ છીએ. દિવસમાં માણસને હજારો વિચારો આવતા હોય છે. એમાંથી કેટલા વિચારો નકામા હોય છે, કેટલા વિચારો આપણા કર્મ બાંધે છે. તો આપણે આ 5 મિનિટ રાતે ચિંતન કરશું કે કયા વિચારો આપણી માટે સારા છે અને કયા ખરાબ છે. અને જ્યારે એવા ખરાબ વિચાર આવે ત્યારે આપણે કેવી રીતે આપણા મનને વારી દેવાય. જો આમ કરશું તો કર્મ ઓછા બંધાશે. જો આપણે રોજ ને રોજ સાફ કરશું તો આપણા હૃદયમાં કચરો નહીં ભરાય અને કર્મ નહીં બાંધીએ. આપણે સ્ટોરેજ રૂમનો એક્ઝામ્પલ લઈ લો. આપણે બધાના ઘરે જ સ્ટોરેજ રૂમ છે અને આ સ્ટોરેજ રૂમની અંદર આપણે જરૂરી અને બિનજરૂરી બધી વસ્તુ આપણે મૂકીએ છીએ. ચાલો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે કોઈક કપડાં આપણા જૂના હોય તો આપણે સ્ટોરેજ રૂમમાં મૂકી દઈએ, કોઈક શૂઝ એક્સ્ટ્રા હોય તો શૂઝ બી મૂકી દઈએ. જરૂરિયાત વસ્તુ લાઈક આપણે દાળ ચોખા આપણે ઇન્ડિયનો બધા એક્સ્ટ્રા જ લાવતા હોય છે એ બી આપણે સ્ટોરેજ રૂમમાં આપણે મૂકી દઈએ છીએ. કોઈ પંખો ચાલતો ના હોય તો એને મૂકી દઈએ છીએ. આ ટેબલ જો નકામું અહીંયા સાઈડમાં પડી રહ્યું છે એને સ્ટોરેજમાં મૂકી દઈએ. એક બ્લેન્ડર આપણે નવું લાયા હોય તો એ જૂના બ્લેન્ડરને આપણે સ્ટોરેજમાં મૂકી દઈએ છીએ. તો આમ કરતાં કરતાં આપણું આખું સ્ટોરેજ રૂમ ભરાઈ જાય છે અને એમાં પગ મૂકવાની જગા નથી રહેતી. તો જ્યારે આપણું પેલું નવું બ્લેન્ડર આપણે લાયા હોય એ બગડી જાય અને આપણે તાત્કાલિક બ્લેન્ડરની જરૂર પડે તો આપણને યાદ આવે કે મારું એક બ્લેન્ડર પડેલું છે સ્ટોરેજ રૂમમાં અને હું જલ્દી એ લઈ આવું ને એ વાપરું. પણ જ્યારે તમે સ્ટોરેજમાં જાઓ એને પગ મૂકવાની જગા ના હોય તો આપણને કેવી રીતે આપણું બ્લેન્ડર મળવાનું છે? તો આમ જ આપણે આપણા મનમાં એટલા બધા અનનેસેસરી વિચારો મૂકી દઈએ છીએ કે સારા વિચારો માટે જગા જ નથી રહેતી. આ નકામા વિચારો સારા વિચારોને દબાવી દે છે. જો રોજ ને રોજ આપણે અંદર ઝાંકીને જોઈશું તો આપણને ખબર પડશે કે કયા ગુણ રાખવા અને કયા કાઢવા. એક મનુષ્ય ભવમાં જ મનુષ્ય એના કર્મો સુધારી શકે છે અને મોક્ષ પામી શકે છે. આપણે કેટલા ટાઈમથી મોગો મનુષ્ય દેહ ઉપર સત્સંગ કરીએ છીએ કે મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે એને નિષ્ફળ ના જવા દેવાય. કર્તાએ જે આ 84 લાખ ઘાટો બનાવ્યા છે એમાં એક મનુષ્ય દેહ એવો છે કે ભક્તિ કરી શકે છે અને એ આ ભક્તિના અગ્નિમાંથી જ મોક્ષ પામી શકે છે. મનુષ્ય એટલે ભક્તિ કરી શકે છે કેમ કે એનામાં સમજ શક્તિ છે જે બીજા પ્રાણીઓમાં નથી. ઇન્દ્રિયો અને અંતસ્કરણ તો દરેક પ્રાણીમાં બી છે, પણ મનુષ્યને જે સમજી શકે છે કે એના શરીરમાં એક અંશ છે. આપણું જે મન છે એ પ્રોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ બંને વસ્તુનો વિચાર કરી શકે છે, જે આપણી સામે છે
અને આપણી સામે નથી, એ બંનેનું વિચાર કરી શકે છે. બીજા પ્રાણી ખાલી પ્રત્યક્ષ જે એમની સામે હોય એનું જ વિચાર કરી શકે. આ સમજ શક્તિથી જ મનુષ્ય કર્મ કરી શકે છે. બીજા બધા ગાંઠો, બીજા બધા દેહ કર્મ નથી કરી શકતા. એટલે જ મનુષ્ય ભક્તિ માર્ગમાં વરીને સારા કર્મ કરીને મોક્ષ પામી શકે છે. તો શ્રી નાનદાસજી મહારાજ ગુરુ મહિમામાં કહે છે, પામ્યો મનુષ્ય દેહ મોગું અમૂલ્ય, કોણ કામુત્ય આવે તુજ ભૂલ્ય, પરી દાવ આવો કબુ નહીં આવે, ચૂકે ગુરુથી જમપુર હી જાવે. તો શ્રી નાનદાસજી મહારાજ કહે છે કે હે અજ્ઞાની જીવો, તમને મહાઅમૂલ્યવાન દેહ મળવા છતાં ગુરુના શરણમાં જતા નથી, અથવા ગુરુના શરણમાં ગયા પછી બી ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવી શકતા નથી. ફરી આવો મોકો નહીં આવે. આ મોકો જો આપણે ચૂકી જશું તો પછી આપણને ફરીથીને આ જન્મ અને મરણના ફેરામાં ફરવું પડશે. ફરીથીને બીજા ગાંઠોમાં જન્મ લેવા પડશે. ફરીથીને કેટલું દુઃખ સહન કરવું પડશે. આપણે એક સ્થાવર જાતિ લઈ લો. અમુક ઝાડ કેટલા હજારો વર્ષો સુધી જીવે છે. એના અંશને કેટલું સહન કરવું પડતું હશે. આ તો એક જાતનો નર્ક કહેવાય. તો શ્રી નાનદાસજી મહારાજ કહે છે કે મોગો મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે તો પરમગુરુની ભક્તિ કરી લો. અને જો પરમગુરુની ભક્તિ કરવી હોય તો પછી આપણે આપણા મનમાં પરમગુરુને વસાવવા પડશે. આપણું હૃદય સાફ કરવું પડશે અને એમના આપેલા વચનથી જ ચાલવું પડશે. આમ તો પરમગુરુ કોઈના ઉપર ભેદભાવ નથી રાખતા. રાજા હોય કે રંક હોય, દુષ્ટ હોય કે સદગુણી વ્યક્તિ હોય, પરમગુરુ તો બધાને જ સરખો પ્રેમ આપે છે. આપણે સનનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો. સૂરજ તો બધાને સરખો તાપ આપે છે. એ કોઈ માણસને ઓછો અને કોઈકને વધારે નથી આપતો. એવી જ રીતે પરમગુરુનો પ્રેમ છે, બધા માટે સરખો હોય છે. આમ જ પરમગુરુ આપણા બધાના હૃદયમાં વસેલા છે. આપણા મનમાં કચરો ભરેલો હોય તો જ આપણને પરમગુરુ ના દેખાય. જો આપણે પરમગુરુને જોવા હોય તો આપણું હૃદય સાફ કરવું પડે. આપણે ચોમાસાનો વરસાદ જોતા હોઈએ છીએ કે ચોમાસાનો વરસાદ જ્યારે પડે તો ચોમાસાનો વરસાદ તો કેટલમ ચોખ્ખો હોય. આપણે જો કોઈ તપેલું બહારે રાખીએ અને એના ઉપર વરસાદ પડે તો આપણે તપેલાનું તળિયું દેખાય. પણ એ જ વરસાદ જ્યારે રસ્તામાં કે ગટરમાં પડે તો એની અંદર શું હોય એ બી નથી દેખાતું. તો આપણો હૃદયમાં બી એટલો જ મેલ ભરેલો છે કે એમાં વસેલા પરમગુરુ નથી દેખાતા. આ મેલને સાફ કરવો પડે ત્યારે જ આપણને પરમગુરુ દેખાશે. હવે આપણા અંદર છે એ તો રોજ ને રોજ આપણે સાફ કરશું, પણ બહારથી જે કચરો આવે છે એને આપણે કેવી રીતે રોકી શકશું? તો આપણો અંશ છે કે બહારની દુનિયા સાથે આપણે ઇન્દ્રિયો અને અંતસ્કરણના દ્વારે એ કમ્યુનિકેટ કરે છે. જે આપણો અંશ છે ને, એક જ સેકન્ડ હું તમને પોઈન્ટરથી કરાવું. આ આપણો અંશ છે અહીંયા વચ્ચે અને આ બહારની દુનિયા હોય જાણે કે. તો એ બહારની દુનિયા સાથે કેવી રીતે કમ્યુનિકેટ કરે? તો એ આપણી ઇન્દ્રિયો અને અંતસ્કરણના દ્વારે જે કરે છે. તો આપણી પાસે 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો છે: આંખ, કાન, જીભ, નાક અને સ્પર્શ. આ ઇન્દ્રિયો આપણને કશી વસ્તુની જાણ કે જ્ઞાન આપે છે. જાણે કે બરફ સ્પર્શ કરવાથી ખબર પડે કે બરફ ઠંડો છે, કે મરચું ચાખવાથી ખબર પડે કે તીખું છે, કે પરમગુરુનું સ્વરૂપ આંખોથી જોવાથી ખબર પડે કે કેટલું સુંદર સ્વરૂપ છે. આ ઇન્દ્રિયો આપણા મનને કોઈ બી વસ્તુનો જ્ઞાન આપે છે કે આ વસ્તુ કેવી છે. પછી આપણી પાસે 5 કર્મ ઇન્દ્રિયો છે: હાથ, પગ, મુખ, ગુદાન, ઉપસ્થ. આપણા હાથ, પગ અને મુખ આપણા ઈષ્ટદેવના કાર્યમાં વપરાય છે. આ કર્મ ઇન્દ્રિયો જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોને મદદ કરે છે. ધારે કે જો આપણે પરમગુરુના દર્શન કરવા હોય તો આપણા પગ આપણને મંદિરમાં લઈ જશે, ત્યારે આપણી આંખો પરમગુરુના દર્શન કરી શકશે. કે આપણે એને ખાવું હોય તો આપણા હાથ પ્લેટમાંથી કોરિયો લઈને આપણા મોઢામાં મૂકશે, પછી જ આપણા જીભને સ્વાદ ખબર પડશે એ ખાવાનું. પછી આપણા અંતસ્કરણ છે. તો કોઈ પણ કર્મ બંધાય છે એ આપણા અંતસ્કરણના લીધે બંધાય છે. આપણી પાસે 5 અંતસ્કરણ છે: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત
અહંકાર અને નચિત. તો નચિત આપણા માઇન્ડનું રેસ્ટિંગ સ્ટેજ છે, જેમાં કોઈ પણ વિચાર ના આવે. પછી આપણું મન, તો આપણું મન એવું વિચારે કે કશું છે અને કેવું છે. આપણું મન જે વિચારે એ જ આપણી ઇન્દ્રિયો અને બીજા અંતસ્કરણ કાર્યો કરે છે. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. આપણે કોલ્સમાં શોપિંગ કરવા ગયા હોય તો પહેલા તો આપણા પગ જે છે, આપણી કર્મ ઇન્દ્રિયો આપણે એને કોલ્સમાં લઈ જશે. પછી ત્યાં આપણી આંખોથી ને આપણે જોશું બધી વસ્તુઓ, એ આપણી જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો, આપણી આંખો કામમાં લાગે છે. ધારે કે એક શર્ટ આપણી આંખો જોશે, તો આપણું મન વિચાર કરશે કે એ શર્ટ કેવું મસ્ત છે અને એને બાય કરવું પડશે. તો આ ડિસિઝન કે આપણે આ શર્ટ મસ્ત છે અને આપણે બાય કરવું પડશે, એ આપણું મન કરે છે. ત્યારબાદ બુદ્ધિ આવે છે. તો બુદ્ધિ કોઈ વસ્તુની જાણ થાય ત્યારે બુદ્ધિ કામમાં લાગે છે કે એ વસ્તુ કેવી રીતે કરવી. જાણે કે આપણા મને ડિસાઈડ કર્યું કે આપણે કોલ્સમાંથી ને શર્ટ લેવાનું છે, ત્યારે આપણી બુદ્ધિ એને કેવી રીતે લેવું એ ડિસાઈડ કરે કે સસ્તી છે અત્યારે લઈ લઈએ કે સેલમાં આવે ત્યારે લઈશ. આ કામ આપણી બુદ્ધિ કરે છે. ચિત્ત, તો ચિત્ત વારંવાર આપણાને વિચાર કરાવે છે. જ્યારે આપણે મને ડિસાઈડ કર્યું કે આપણે શર્ટ બાય કરવું છે અને આપણે બુદ્ધિએ ડિસાઈડ કર્યું કે સેલમાં આવશે ત્યારે લઈશ, પછી આપણે ઘરે જઈએ છીએ, રાઈટ? પછી આપણને યાદ આયા કરે છે કે કેટલું સરસ શર્ટ હતું, ક્યારે સેલમાં આવશે, હું ક્યારે લઈશ. આ કામ આપણું ચિત્ત કરે છે. જે સામે ના હોય અને એને આપણે યાદ કરીએ ને, એ આપણું ચિત્ત કર્યા કરે છે. પછી આપણે અહંકાર છે. અહંકાર એક અભિમાન હોય. અહંકાર સારો બી હોય અને ખરાબ બી હોય. સારો અહંકાર કેવો હોય કે મારા પરમ ગુરુ જેવા કોઈના ગુરુ નથી. અને ખરાબ અહંકાર કેવો હોય કે હું જ શ્રેષ્ઠ છું, કે હું જ આ શર્ટ સેલમાંથી ને લાવ્યો. ખરાબ અહંકાર માણસને ઘણી વખત પાડે છે. આપણે રાવણનું ઉદાહરણ લઈ લો. રાવણ અભિમાની હતો. એ એક બ્રાહ્મણ બી હતો, શિવનો મોટો ભક્ત હતો. એની પાસે બધું જ હતું, સોનાની લંકા, એનું પરિવાર. અને એને એટલી ભક્તિ કર્યા પછી એ બહુ જ બળવાન થયો. અને એને જ એ બળવાન થયાથી જ એ અભિમાની થઈ ગયો. એને સીતાને જ્યારે હરણ કર્યા પછી એને સીતાને હાથ બી નથી લગાડ્યો. એનામાં એટલી તો ધાર્મિકતા હતી, તોય પણ એ દાનવમાં ગણાય છે એના અભિમાનના કારણે. અને એ જ અભિમાનથી એનો નાશ થયો. તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણો દેહ, એની ઇન્દ્રિયો, અંતસ્કરણ અને આપણો અંશ જોડાયેલો છે. પણ કેવી રીતે જોડાયેલો છે? તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક નગર હોય, એના 10 દરવાજા હોય. આ નગરમાં લોકો જે 4 જાતિના હોય, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. નગરનો એક રાજા પણ હોય છે. તો જે પણ વસ્તુ આ નગરમાં પ્રવેશ કરે છે એ આ 10 દરવાજામાંથી પ્રવેશ કરે. અને એ વસ્તુના આધીન એની પ્રજા જે છે, જે 4 જાતિ છે ને, એ એની આધીનમાં રહે છે. જે વસ્તુ પેસે ને નગરમાં, એની આધીનમાં એ પ્રજા રહે છે. સારું વસ્તુ પ્રવેશ થાય તો સારો પ્રભાવ પડે એના લોકો ઉપર, અને જો ખરાબ વસ્તુ પ્રવેશ કરે તો ખરાબ પ્રભાવ એના લોકો ઉપર પડે. અને જેવી રીતે જે પ્રજા છે, જે નગરના પ્રજા છે, જેવી રીતે પ્રજા વર્તન કરે, એવી જ રીતે આ નગરના રાજા એમની પ્રજાને ગમે તેવું જ કરે. તો આ નગર, આપણે એમ વિચારીએ કે આપણો દેહ છે. આપણો દેહ આ નગર છે, જેના 10 દરવાજા છે, જે છે 5 કર્મ ઇન્દ્રિયો અને 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો. આ નગર રૂપી દેહમાં 4 વર્ણ છે, 4 જાતિ છે, જે આપણે કયા છે ને, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. એ આપણા દેહની અંદર એ 4 જાતિ છે, જે છે આપણું મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ નગર રૂપી દેહનો રાજા આપણો અંશ છે. તો આ 10 દરવાજામાંથી જે આપણી ઇન્દ્રિયો છે, એમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ પ્રવેશ કરી શકે છે, બરાબર ને? એટલે એ સારું પણ હોઈ શકે અને ખરાબ પણ હોઈ શકે. આ નગરના દરવાજા રૂપી ઇન્દ્રિયોમાંથી ચોર જેવા કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને સંસારિક વાસનાઓ અંદર આવે ત્યારે આપણા અંતસ્કરણને નુકસાન પહોંચાડે છે. અને આવા ચોર પ્રવેશવાથી આપણા અંતસ્કરણ બી એવી રીતે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને સંસારિક વાસનાઓથી આધીન રહે છે.
તો જેવી રીતે નગરના લોકો અમલ વર્તાવા લાગે તો એમના રાજા પણ એવી રીતે જ એમની પ્રજાને ગમે તેવું કરે, બરાબર ને? તો એવી જ રીતે આપણા અંતસ્કરણ જેવી રીતે વર્તન કરે તેમ જ આપણો અંશ એને ગમે તેવું જ કરે. પણ આપણો અંશ આવો કેમ કરતો છે? આ રાજા જે છે નગરનો એ એવું કેમ કરે છે? કેમ કે અંશરૂપી રાજા અજ્ઞાન વશ હોય છે. જો આ રાજા ગુરુની શરણાગતિ સ્વીકારે તો ગુરુના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલે છે અને ગુરુના જ્ઞાન ઉપદેશને અનુસરે છે. એવી જ રીતે ગુરુના ઉપદેશથી જ્ઞાન મળતા અંશ પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એ આપણે પણ કેવી રીતે કરી શકાય? તો જો આપણી ઇન્દ્રિયો ઉપર ગુરુના જ્ઞાનનો ઉપદેશ ચોકી કરે તો ચોકીદારો મનમાં આવતા ચોર જે છે કામ, ક્રોધ, મોહ વગેરેને ત્યાં જ રોકી દે છે અને અંતસ્કરણને ખોટા માર્ગમાં જવામાં સ્ટોપ કરી દે છે. અને એવી જ રીતે આપણો અંશ સાચા કર્મ બાંધી શકે છે. તો સિદ્ધાંત ભાવની ગ્રંથમાં શ્રી નાનંદાજી મહારાજ આપણને કેવી રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો અને અંતસ્કરણ પરમગુરુ સાથે જોડવાની રીત બતાવે છે. એને સર્વાંગ યોગ કહેવાય. સર્વાંગ એટલે બધા આપણા શરીરના અંગો અને યોગ એટલે જોડાણ, કનેક્ટ થવું. તો કેવી રીતે પરમગુરુ સાથે કનેક્ટ થવાનું? આપણા શરીરના દ્વારે. આપણે કેવી રીતે આપણા પરમગુરુને ચોકી કરવા દરેક ઇન્દ્રિયો અને અંતસ્કરણ ઉપર બેસાડી દેવાય. તો આપણી પહેલી ઇન્દ્રિય આપણે વાત કરી લઈએ, પગ. તો પરમગુરુની પરિક્રમા કરવી પગથી નહીં. પરમગુરુની પરિક્રમા કરવાથી એમનો જ્ઞાનનો તેજ આપણે અબ્ઝોર્બ કરી શકીએ છીએ. એમનામાંથી એક અલૌકિક એનર્જી નીકળે છે. જો એ એનર્જીમાં આપણે રહીએ તો આપણો આધ્યાત્મિક વિકાસ થશે. જો આપણે પરમગુરુના આજુબાજુ ફરશું તો એમનું જ્ઞાન બી આપણી આજુબાજુ ફરશે અને એમના જ્ઞાન પ્રમાણે જ આપણે ચાલશું. એટલે એવી રીતે આપણે પગથી આપણે પરમગુરુ સાથે કનેક્ટ થવું કે જોડાણ કરવું. પછી આપણા હાથ. તો આપણે હાથ કેવી રીતે પરમગુરુ સાથે જોડવા? તો પરમગુરુના સેવામાં વાપરવા આપણા હાથને. પરમગુરુને પ્રેમથી સ્નાન કરાવવાનો, પુષ્પહાર બનાવવાનો, પરમગુરુને આરતી કરવાની કે જમાડવાનું કે પોઢન કરાવવાનું. હાથ પરમગુરુની સેવા માટે વાપરવા. હાથ આપણે મંત્ર લેખનમાં બી વાપરી શકીએ છીએ કે મંત્ર લેખનથી આપણા બધા અંગો પરમગુરુ સાથે જોડી શકશું. તમે વિચારો, જ્યારે તમે મંત્ર લેખન કરતા હોય તો તમે હાથ તમારો કૈવલ તો લખે છે, પણ જે હાથને કૈવલ લખવા માટે તમારું મુખ અને જીભને બોલવું પડે કૈવલ. એટલે આપણે મુખ અને જીભને પરમગુરુ સાથે જોડી દઈએ છીએ અને જે આપણે બોલીએ છીએ એ આપણા કાન સાંભળે છે. એટલે આપણે કાન બી આપણે જોડી દઈએ છીએ. અને લખતા વખત આપણી આંખો તો એને દેખાય જ કે આપણે શું લખીએ છીએ, એટલે આપણે આંખોને બી આપણે જોડી દઈએ છીએ. અને આપણા અંતસ્કરણ મંત્ર લેખનમાં મદદ કરશે. અને એવી જ રીતે આપણે બધા અંગો શરીરના પરમગુરુ સાથે ખાલી આ મંત્ર લેખનથી જ જોડી શકશું. તો આવી રીતે આપણા હાથ આપણે પરમગુરુને સાથે જોડવા. પછી મુખ, બીજી ઇન્દ્રિય છે આપણી મુખ. તો મુખથી કેવી રીતે આપણે પરમગુરુ સાથે જોડાણ કરવું? તો મુખથી પરમગુરુના ગુણગાન ગાવા, પરમગુરુના વચનો બીજાને સંભળાવા. મુખથી પરમગુરુની ઉપાસના, ભજન, ધૂન અને ગ્રંથનું વાંચન કરવું. આપણા મુખથી સત્ય વચન પાડવું. પરમગુરુ જો આપણા મુખમાં વસે તો પછી જૂઠનો સહારો ના લેવાય. જૂઠ કોઈ બી રૂપમાં તમે બોલો, કે કોઈને દુઃખ ના પહોંચે તો તમે બોલતા હોય કે રમતમાં બોલો, તો જૂઠ જ કહેવાય. ઘણા લોકો અર્ધ સત્યનો સહારો લેતા હોય છે, પણ એ બી જૂઠ જ કહેવાય અને એનું ફળ બી આપણે ભોગવવું જ પડે છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ મહાભારતની વાર્તા, જે કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચે મોટો યુદ્ધ થયેલો હતો. પાંડવોને એમના ગુરુ દ્રોણાચાર્યને રણમાંથી હટાવવાની જરૂરી હતી જો એમને યુદ્ધ જીતવાનું હતું. દ્રોણાચાર્ય કૌરવોના સેનાપતિ હતા, પણ બધાને ખબર હતી કે જ્યાં સુધી દ્રોણાચાર્યના હાથમાં હથિયાર છે ત્યાં સુધી એમને હરાવવા કે મારવા શક્ય નથી. એટલે શ્રી કૃષ્ણએ પાંડવોને કીધું કે આપણે ગમે તે રીતે દ્રોણાચાર્યને યુદ્ધમાંથી હટાવવા પડશે.
તો શ્રી કૃષ્ણને ખબર હતી કે દ્રોણાચાર્યને કહેવામાં આવે કે એમનો પુત્ર અશ્વત્થામા યુદ્ધમાં મરાઈ ગયો તો એ પુત્રના વિયોગમાં હથિયાર મૂકી દેશે. એમને એ બી ખબર હતી કે દ્રોણાચાર્ય કોઈના પણ કહેવામાંથી માનશે નહીં અને વાતને વિશ્વાસ કરવા માટે એ ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરને પૂછવા આવશે. કેમ કે ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિર તો કોઈ જ જુઠ્ઠું નતા બોલતા. તો જ્યારે શ્રી કૃષ્ણએ ધર્મરાજાને કીધું કે એમને જુઠ્ઠું બોલવાનું છે તો ધર્મરાજાએ ના પાડી. પછી એ વખતે શ્રી કૃષ્ણએ ટ્રીક કરી કે એમને એમ કીધું પાંડવોને કે આપણે એક અશ્વત્થામાના હાથીને મારી દઈએ અને જ્યારે દ્રોણાચાર્ય તમને પૂછવા આવે તો તમારે એમ જ કહેવાનું કે ભીમના હાથે અશ્વત્થામા મરાઈ ગયો. તો ધર્મરાજાએ કીધું ઓકે એ તો સાચું તો બોલીએ જ છે આપણે કે અશ્વત્થામા મરાઈ ગયો. અને એવી જ રીતે થયું. જ્યારે દ્રોણાચાર્ય આવ્યા ત્યારે ધર્મરાજાએ અર્ધ સત્ય એમને અડધું સત્ય કીધું કે ભીમના હાથે અશ્વત્થામા મરાઈ ગયો. એ અર્ધ સત્ય એટલે છે કેમ કે ધર્મરાજાને ખબર હતી કે દ્રોણાચાર્ય એમના પુત્ર અશ્વત્થામાની વાત પૂછતા હતા, પણ ધર્મરાજાએ ખાલી અડધી જ વાત કરી. એમને પૂર્ણ વાત કર્યા વગર એટલું જ કીધું કે ભીમના હાથે અશ્વત્થામા મરાઈ ગયો, નહીં કે હાથી અશ્વત્થામા. આ એકમાત્ર અર્ધ સત્યના કારણે એમ કહેવાય છે કે ધર્મરાજા એમની જિંદગીમાં એક વખતે માત્ર જુઠ્ઠું બોલ્યા, જેનું કર્મનું પરિણામ એમને અંતે ભોગવવું પડ્યું. આ જૂઠના સ્વરૂપે એ સ્વર્ગ જતા એમની ટચલી આંગળી એમને ગુમાવી દીધી. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે જૂઠ કોઈ પ્રકારનું બી હોય એનું ફળ આપણે ભોગવવું જ પડે છે. બીજું કે જુઠ્ઠું એક વખત બોલીએ આપણે કે કોઈ બી રીઝન માટે આપણે બોલીએ, ગમતમાં બોલતા હોય કે કોઈને હર્ટ ના થાય, પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી જૂઠ એક હેબિટ પડી જાય છે. આપણે જોઈએ છે કે જ્યારે કોઈ પણ યુવાન જ્યારે પહેલી વખત સિગરેટ કે તમાકુ લીધું હોય તો શોખ માટે જ લીધું હોય, રાઈટ? પણ અમુક ટાઈમ પછી એ વસ્તુ એક હેબિટ થઈ જાય છે અને એ હેબિટ બહુ હાર્ડ પડે છે છોડવા માટે. તો એટલે જ જૂઠનો સહારો કદી ના લેવો. બીજું, આપણા મુખથીને મૌન વ્રત પાડવો. મૌન વ્રત પાડવાથી આપણે ઘણી વખતે કર્મો નથી બંધાતા, આપણા કર્મો નથી બાંધતા. કોઈને જૂઠ નથી બોલતા, કોઈને હર્ટ નથી કરતા, કોઈની ગોસિપ નથી કરતા અને આમ કર્મો આપણા ઓછા બંધાય છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ બે નિયમો, સત્ય વચન અને મૌન વ્રત, આપણે આપણું મનની શુદ્ધિ કરી શકશે. તો આપણે એવી આપણું મુખને પરમગુરુ સાથે જોડવું. પછી આપણી આંખો, આપણી એક બીજી ઇન્દ્રિય આંખો જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો છે, તો આંખોથીને પરમગુરુના દર્શન કરવાના આપણે. પછી આપણા કાન, તો કાનથીને આપણે પરમગુરુના વચનો સાંભળવા, કોઈની નિંદા નહીં સાંભળવાની. એ બી એટલું જ આપણે કરમ બાંધીએ છીએ કે જે સામોવાળો કોઈની નિંદા કરતો હોય ને એ કરમ બાંધે છે ને, તો સાંભળવા વાળો બી એટલો જ કરમ બાંધે છે. તો કોઈની નિંદા નહીં સાંભળવી. આપણા કાનથી ખાલી આપણે પરમગુરુનો વચનો, એમનું જ્ઞાન જ સાંભળવાનું. પછી આપણું નાક, તો પરમગુરુના ચરણ કમલના સુવાસ આપણે નાક દ્વારા ગ્રહણ કરી છે, જેથી આપણી વૃત્તિ પરમગુરુ સાથે જોડાયેલી રહે. જાણે કે એક ભમરો ગુલાબની આજુબાજુ એની મહેકથી કેવો ફરતો હોય છે, એમ જ આપણે પરમગુરુના જ્ઞાન રૂપી મહેકના આજુબાજુ ફરવું જોઈએ. ત્યારે જ એમનું જ્ઞાન આપણે ફોલો કરી શકશું. આપણી જીભ, તો આપણે જીભને કેવી રીતે કનેક્ટ કરવાની? તો જીભથીને ગુરુના ચરણામૃત અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનું. આવું સાત્વિક આહાર આપણા મોંમાં જશે તો આપણા મન બી સાત્વિક બની શકશે. પછી સ્પર્શ, તો ગુરુના સન્મુખ દંડવત કરીને પ્રણામ કરવાથી શરીરની ત્વચાથી પરમગુરુ સાથે સંબંધ થાય છે આપણો. તો આવી રીતે આપણું સ્પર્શ પરમગુરુ સાથે આપણે જોડાવાનું. પછી મન, જે આપણી અંતસ્કરણ છે, મન આપણે કેવી રીતે પરમગુરુ સાથે જોડવાનું? તે પહેલા તો મનને શુદ્ધ રાખવાનું. મનમાં વિકારો જે કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરેને વશમાં રાખવા, પરમગુરુના જ્ઞાનથી નહીં. પરમગુરુનું જ્ઞાન અંકુશ રૂપી છે જે શત્રુને વશમાં રાખે છે. અંકુશ શું છે? તો અંકુશ એક લોખંડનું સાધન છે જે હાથીને હાંકવા કે આપણે કાબુમાં લાવવા માટે વાપરીએ છીએ, રાઈટ ને? તો પરમગુરુનું જ્ઞાન રૂપી અંકુશ આપણા શત્રુ જે છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરેને વશમાં રાખે છે.
That's why આપણે આપણા મનને પરમગુરુના જ્ઞાનમાં જ સ્થિર રાખવું જોઈએ. અસ્થિર મગજના માનવી કોઈ પણ જગ્યાએ પૂરું જ્ઞાન મેળવી શકતા નથી. જેમ અસ્થિર મગજનો માણસ એક કાર્ય પૂર્ણ કરી શકતો નથી, કારણ કે એનું મગજ બધી દિશામાં ફરતું હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે લઈ લો, જમીનમાંથી આપણે પાણી કાઢવું હોય તો આપણે એક જ જગ્યાએ ખોદવું પડે. જો આપણે નાના નાના ખાડા 10 જગ્યાએ ખોદશું તો આપણને પાણી મળશે ના જ. એટલે મારું કહેવાનો અર્થ એ છે કે આપણે મન પરમગુરુમાં જ સ્થિર રાખવું, તો જ આપણું એમનું જ્ઞાન આપણે મળશે આપણને. બીજું, તે પોતાના મનથી આપણે સંકલ્પ કરવાનો કે હું આ દુનિયામાં અનાથ છું અને તમારા સિવાય પરમગુરુ આ દુનિયામાં મારું કોઈ જ નથી. અને આમ કરશું તો આપણું મન પરમગુરુ સાથે સદાય માટે જોડાયેલું રહેશે. પછી આપણી બુદ્ધિ, તો બુદ્ધિથી નિશ્ચય કરવાનું, બુદ્ધિથી ડિસાઇડ કરવાનું કે તમે જ મારા નિજ નાથ છો, તમે જ મારા ઈશ્વર છો પરમગુરુ. એ આપણે બુદ્ધિથી ડિસાઇડ કરવાનું. આઈટમ જ આપણે કરશું તો બુદ્ધિ આપણી કનેક્ટેડ રહેશે પરમગુરુ સાથે. અહંકાર, તો અહંકારથી તોલ કરો કે ગુરુનો સ્વરૂપ બધાથી જુદો છે અને મારા ગુરુ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ છે અને મારા ગુરુ જ અંશ સ્વરૂપની જાણ કરાવે છે. આવો અહંકાર રાખશું તો આપણે કોઈ દિવસ પડીએ નહીં. પછી આપણું ચિત્ત, ચિત્ત વડે આપણે આવા જ દિવ્ય પરમગુરુ અને એમના જ્ઞાનનું હંમેશા ચિંતન કરવું. જો એમનું જ્ઞાનનું આપણે હંમેશા ચિંતન કરશું તો કદાય આપણે ખોટો માર્ગ પકડી નહીં શકીએ અને આપણે ગુરુના જ્ઞાન ઉપર જ ચાલશું. આવી જ રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો અને અંતસ્કરણ દ્વારા નિષ્ઠાપૂર્વક પરમગુરુની શરણાગતિ સ્વીકારી ગુરુનો શુદ્ધ જ્ઞાન અપનાવીએ છીએ અને આવી જ રીતે ગુરુ સાથે શુદ્ધ સંબંધ બંધાય છે આપણો. શ્રી નાનદાસજી મહારાજ સિદ્ધાંત 52 ગ્રંથમાં કહે છે, એહી વિધિ પ્રસત પરમગુરુ પદકુ ભય લો કુંદન જૈસે પારસ પરશકુ વિજોગી જગત में સ્નેહ સદ ધરના જज्जा જોગ નીજ ગુરુ સે કરના. એનો મતલબ છે કે જેવી રીતે લોખંડને પારસ સ્પર્શ કરવાથી એ લોખંડ સોનું બની જાય છે, તેવી જ રીતે દિવ્ય પરમગુરુના ચરણ કમલનો સ્પર્શ થવાથી વિશ્વમાં જે માનવો કૈવલ કરતાથી વિયોગી થયા હોય એ પણ ખુદ કરતા સાથે સ્નેહ ધારણ કરતા થઈ જાય છે. માટે હે અંશ, તમે નિજ ગુરુની સાથે યોગ સાંધો. ગુરુ આપણને ચૈતન સ્વરૂપની ઓળખ કરાવે છે અને સકળતા કૈવલ સાથે એકતા કરી આપે છે. આપણા ગુરુજી શ્રી અવિચલદાસજી મહારાજ પરમગુરુ ચાલીસામાં કહે છે, સદગુરુ જ્ઞાન હૃદય મેં લેવા લક્ષ 84 ભય મિટેવા. તો પરમગુરુનું જ્ઞાન આપણા હૃદયમાં હોય તો પછી જે ભય છે, આપણે જે જન્મ મરણનો ભય છે એ બધો મટી જાય છે. તો આપણે બધાએ પરમગુરુ સાથે યોગ સાંધવો જોઈએ, જ્યાંથી પરમગુરુ આપણા હૃદયમાં સદાય માટે વસાયેલા રહે. સતકેવલ સાહેબ, કોઈને કશું એડ કરવું હોય તો પ્લીઝ ફીલ ફ્રી. સતકેવલ સાહેબ, નિષ્ઠા, વેરી ગુડ સત્સંગ, વેરી નાઇસ. તો નિષ્ઠાએ આપણને સમજાવ્યું તેવું કે ખરેખર આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને પરમગુરુની સાથે આપણા અંતસ્કરણથી જ્યારે જોડાણ કરીએ ત્યારે ખરેખર આપણને પરમગુરુ તેમના જ્ઞાનમાં આગળ વધવામાં મદદ કરતા હોય છે. તેમાં ઇન્દ્રિયો સારા કર્મ કરે. આપણી 10 ઇન્દ્રિયો છે, 5 ઇન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, પણ જ્યાં સુધી એ ઇન્દ્રિયોની સાથે અંતસ્કરણ ના જોડાય ત્યાં સુધી આપણને તેનું શુભ ફળ મળતું નથી. શુભ ફળ શું છે? કે જે આપણને પરમગુરુનું જ્ઞાન મેળવવું છે.
તે જ શુભ ફળ છે, તેના સિવાય બીજું કોઈ જ શુભ ફળ નથી. તો આપણા જે ચાર અંતસ્કરણ છે, તેમાં અંતસ્કરણમાં આપણે આમ તો જોઈએ ને તો આ આપણું જે શરીરરૂપી દેહ છે, તેમાં મન એનો રાજા છે અને બુદ્ધિ પ્રધાન છે. એટલે એકવાર મન નક્કી કરે કે મારે આ કાર્ય કરવું છે, એટલે પેલા બીજા જે 3 અંતસ્કરણ છે એ મનને સાથ આપે, કે મનના ઘરમાં જઈને બેસી જાય કે મને જે નક્કી કર્યું છે એ આપણે કરવું. તો આપણે આપણા મનને કેવી રીતે બદલી શકીએ? તો આપણે જેવી રીતે કે મનને ઓળખવું તો બહુ મુશ્કેલ છે. આપણું જ મન આપણને છેતરી જાય છે, અને છેતરાઈ જઈએ પછી ખબર પડે છે કે આપણે છેતરાઈ ગયા. પણ જેવી રીતે આપણે બહારના દુશ્મનોને ઓળખીએ છીએ અને એમનો સામનો કરીએ છીએ કે ભાઈ આ આપણે બહારના અમારા દુશ્મનો છે, તેમનાથી અમારે સાવધાન રહેવું જોઈશે. તેવી જ રીતે આપણે આપણા અંતરના દુશ્મનોને ઓળખીને જો મનને સાવધાન કરીશું, તો એ મન આપણને પરમગુરુના ભક્તિમાં, પરમગુરુના જ્ઞાનમાં આપણને જોડાવા માટે મદદરૂપ થશે. તો મન તો આપણું મન વિકારોથી ભરેલું છે. આપણને ક્રોધ આવી જાય, અહંકાર આવી જાય, લોભ આવી જાય, મોહ થઈ જાય, રાગ દ્વેષ થઈ જાય. તો આ બધા જે કપટ ભેગા થાય છે આપણા મનની અંદર, તેના કારણે પરમગુરુના જ્ઞાનના વચનો આપણામાં ટકી નથી શકતા. એટલે સૌથી પહેલું આપણું આખો દિવસ આપણું મન શું વિચારો કરે છે, તેના ઉપર આપણે વધારે ધ્યાન દઈશું. કે પરમગુરુના વચનો વિચારીશું તો મન ઓટોમેટિક શુદ્ધ થવા મળશે. તો નિષ્ઠાએ બહુ સરસ આજે સત્સંગ લીધો છે, ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ. વેરી નાઇસ સતકેવલ સાહેબ. Yes, Nishta Bhabhi, great job. Satsang was amazing and the visuals really helped. Ave apde 4 વાગે Chicago time અને 5 વાગે Eastern time આપણે high school અને young adults નો સત્સંગ શરૂ થશે. તો ચોક્કસ બધા એમાં જોડાજો. It's an English satsang, but everybody is welcome to join it. તો હવે આપણે અહીંયા થોડીક બ્રેક લઈશું અને ફરી 15 મિનિટ્સમાં ફરી સત્સંગ શરૂ કરીશું. સતકેવલ સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ. સત્ય સાહેબ. એ સ્મરણ સંકટ ટાળે છે, એ મનના મેલને બાળે છે, કાયમ પંથના રસ્તે પાછા વળી, બોલો કૈવલ કૈવલ હેત કરી. બોલો કૈવલ કૈવલ હેત કરી, ઘણું હેત કરી, કહો ફરી ફરી. જન્મ મરણની વારે છે, એ ડૂબતા જીવને તારે છે, સત કૈવલ્યને સમરો પેટ ભરી, ઘણું હેત કરી, કહો ફરી ફરી. બોલો કૈવલ કૈવલ હેત કરી, ઘણું હેત કરી, કહો ફરી ફરી. એ નામ તો સાચું નાણું છે, એ નામ ભજવાનું ટાણું છે, સત કૈવલના ભક્તો ભેગા મળી,
ઘણું હેત કરે કહો ફરી ફરી. બોલો કૈવલ કૈવલ હેત કરી ઘણું હેત કરી કહો ફરી ફરી. એ બગડેલી બાજી સુધારે છે, એ તુલસીની નાવને તારે છે. ઘણા જન્મોના પાપો જાય બળી, બોલો કૈવલ કૈવલ હેત કરી. બોલો કૈવલ કૈવલ હેત કરી ઘણું હેત કરી કહો ફરી ફરી. પ્રીત બાંધો તમે પ્રીત બાંધો, પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો. સ્નેહ સાંધો તમે સ્નેહ સાંધો, પરમ ગુરુથી સ્નેહ સાંધો. પ્રીત બાંધો તમે પ્રીત બાંધો, પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો. સ્નેહ સાંધો તમે સ્નેહ સાંધો, પરમ ગુરુથી સ્નેહ સાંધો. તમે પરમ ગુરુને પરખો, અંતરની આંખે નિરખો. સૌને સરખા ના નોંધો, પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો. પ્રીત બાંધો તમે પ્રીત બાંધો, પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો. તમે ભવસાગર તરવા આવો, પરમ ગુરુજીને મળવા આવો. ભાલ કરવામાં શું વાંધો, પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો. પ્રીત બાંધો તમે પ્રીત બાંધો, પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો. તમે ગુરુજીના વચનો વિચારો, રૂડો માનવ જન્મ સુધારો. કૈવલ ભજવા કેડ બાંધો, પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો. પ્રીત બાંધો તમે પ્રીત બાંધો, પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો. પરમ ગુરુ ભૂમિ પર પધાર્યા, ઘણા ધમને ઓધાર્યા. તુલસી સુરતાનો તાર સાંધો, પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો. પ્રીત બાંધો તમે પ્રીત બાંધો, પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો. સ્નેહ સાંધો તમે સ્નેહ સાંધો, પરમ ગુરુથી સ્નેહ સાંધો. પ્રીત બાંધો તમે પ્રીત બાંધો, પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો. પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો, પરમ ગુરુથી પ્રીત બાંધો. આજે સૌને સત કૈવલ કાલે વહેલા આવજો. આજે સૌને સત કૈવલ કાલે વહેલા આવજો. ગુરુ જ્ઞાનનું અમૃત પીવા આવે એને લાવજો. આજે સૌને સત કૈવલ કાલે વહેલા આવજો.
ખૂણેથી કચરો કાઢી નાખજો. સત કૈવલની સાથે સુરતા કાયમ જોડી રાખજો. આજે સૌને સત કૈવલ કાલે વહેલા આવજો. સત્સંગને સેવા કરવામાં હૈયે હેત વધારજો. કાયા માયાને કાચા જાણી મોટાપણાને મારજો. આજે સૌને સત કૈવલ કાલે વહેલા આવજો. અહમ મમને ઈર્ષા છોડી ભક્તિ રસને ચાખજો. જ્ઞાન ભક્તિનું અમૃત પીને બીજા માટે રાખજો. આજે સૌને સત કૈવલ કાલે વહેલા આવજો. તુલસી મારું તારું છોડી હૈયે હૈયું મિલાવજો. આ સદગુણો સાથે રાખી સત્સંગ કરવા આવજો. આજે સૌને સત કૈવલ કાલે વહેલા આવજો. ગુરુ જ્ઞાનનું અમૃત પીવા આવે એને લાવજો. આજે સૌને સત કૈવલ કાલે વહેલા આવજો. આજે સૌને સત કૈવલ કાલે વહેલા આવજો. આજે સૌને સત કૈવલ કાલે વહેલા આવજો. કૈવલ સાહેબનું નામ સાચું છે એ કૈવલ નામ. સત કૈવલ સાહેબનું નામ સાચું છે કૈવલ નામ. નિર્મળ છે નામીનું નામ પરલે કરશે પાપ તમામ. સત કૈવલ સાહેબનું નામ સાચું છે કૈવલ નામ. મોંઘું છે માલિકનું નામ બોલવામાં ના બેસે દામ. સત કૈવલ સાહેબનું નામ સાચું છે કૈવલ નામ. અખંડ છે ધણીનું નામ વાલાનો ત્યાં છે વિશ્રામ. સત કૈવલ સાહેબનું નામ સાચું છે કૈવલ નામ. આવો આવો ભક્તો આમ જોડે જપીએ કૈવલ નામ. સત કૈવલ સાહેબનું નામ સાચું છે કૈવલ નામ. પરમ ગુરુને કરી પ્રણામ જીભ્યાએ જપવું કૈવલ નામ. સત કૈવલ સાહેબનું નામ સાચું છે કૈવલ નામ. ધૂન મચાવો આઠે ધામ શોભાવો સાહેબનું નામ. સત કૈવલ સાહેબનું નામ સાચું છે કૈવલ નામ.
છોડ એ રટવાથી નામ અંતે મળશે કૈવલ ધામ સત કૈવલ સાહિબનું નામ સાચું છે કૈવલ નામ નિર્મળ છે નામીનું નામ પરલે કરશે પાપ તમામ સત કૈવલ સાહિબનું નામ સાચું છે કૈવલ નામ कैवल बोलो कैवल बोलो कैवल कैवल बोलो संत सज्जन मारा सत कैवल बोलो कैवल बोलो कैवल बोलो कैवल कैवल बोलो संत सज्जन मारा सत्य कैवल बोलो कायम पंथियो मारा कैवल कैवल बोलो साचा सेवको मारा सत कैवल बोलो कैवल बोलो कैवल बोलो कैवल कैवल बोलो संत सज्जन मारा सत्य कैवल बोलो कोट माखन की वारा कैवल कैवल बोलो भाल तिलक वाला सत कैवल बोलो कैवल बोलो कैवल बोलो कैवल कैवल बोलो संत सज्जन मारा सत्य कैवल बोलो नेमी नर नारी मारा कैवल कैवल बोलो सामा मरो त्यारे सत कैवल बोलो कैवल बोलो कैवल बोलो कैवल कैवल बोलो संत सज्जन मारा सत्य कैवल बोलो बहनों बाळको मारा कैवल कैवल बोलो नाना मोटा सर्वे सत कैवल સત્યવલ સાહેબ, હવે આપણે આપણા યંગ અડલ્ટ્સનો સત્સંગ શરૂ કરીશું. This satsang is for high schoolers, young adults, and above, but really anybody can join this satsang. And today's satsang is going to be led by Kaival Amin from North Carolina, and he is going to be doing for us a great satsang about how we can build our faith. So Kaival, I'm going to hand it off to you. Sat Kaival Sahib. Satya Sahib, can you hear me? Hello? Yes. Okay, perfect. All right, and can everybody see my slides? Yes. All right, cool. So before we start, we should start with Stuti. So, Kaivalam Jidenam Avenam Vayanam Dviganam Lagoyam Amoham Amastu Niralam Narayanam Aham Nam Varneyam Nayeti Nirnayam Pranayam Parantu Japenam Japayam Kayam Namayayam Manati Magoyam Swayantam Samastu Jahanam Dhata Deyam Nam Vichandam Vinaya Je Karoti Vivarjita Vastu Vidhi Vai Vedantam Achante Nachantam Sunati Sunatha Anantu Agadam Bohodam Lahe Janmahatam Kuveram Teyam Mam Namami Namastu Shrimat Karna Sagar Maharaj Ki Jai Kaivala Dham Ki Jai Shri Avijadashi Maharaj Ki Jai Sat Kaival Sahib. So today for satsang, I wanted to take a look back at bits and pieces of what we have been learning and wanted to try connecting them together through this idea of building our faith. But before we get started today, I just want to give a quick shout out. Congrats to all of our KY high schoolers, college, graduate, and doctoral students on graduating.
Things aren't the most ideal right now, but be proud of your accomplishment. I'm sure everyone on this call and in our KY community is proud of each of you. Okay, so now to our satsang. So today we are going to be talking about how we can build our faith. And being the building enthusiast I am, I wanted to use the analogy of building a house to help guide us through this understanding of this concept. So before we can actually build our house, we first need to create a site or location that is leveled and does not have unwanted waste on it. We wouldn't build on a steep slope or land that has a bunch of random garbage on it. Like a site, before we can build our faith, we must first create a clean site. This means we should have our basic needs met. Think back to our satsang we did 2 weeks ago with Urvi Didi, where we talked about Maslow's hierarchy of needs. If we're going through a time where we need to work to provide the necessities for our family, such as put food on the table, provide a roof over their heads, etc., we sometimes may not be able to focus our attention on faith, and this is okay. Though it is important to note that there is a difference between not having time and thinking that we do not have time. If we work 2 jobs, take care of the house, go to school, all together, yes, we may not have time. But if we work an 8-hour day or just have school to focus on and spend an hour of our day just watching TikTok videos, we definitely have time. Luckily for each of us here, we have been blessed with a family where we have our basic needs met. We have electricity, clean water, access to education, a roof to live under, warm meals, and much, much more. So in our case, we have already been given our site. Once our site is ready to go, the next step is to lay the foundation. The purpose of the foundation is to provide a base on which the house can stand on. Without a strong and stable foundation, the house is at risk of falling or being damaged from different forces. For our faith, the foundation comes from bhakti and satsang. These 2 elements work in conjunction with one another to form strong bonds. Bhakti is defined as devotion. So bhakti is an emotional attachment, loyalty, surrender, and devotion towards Kaiva Karta and Param Guru. Satsang, as many of us know, is derived from 2 words, Sat and Sang. Sat can be defined as pure, true, righteous, while Sang is the people and things we choose to surround ourselves with. In short, satsang is the positive discourse we have with others, exactly what we are doing right now. This is satsang. So, a building foundation is usually created out of concrete. Concrete is created from a bunch of different things, but mainly cement and gravel aggregate. Satsang and bhakti play the role of cement and gravel aggregate. They are interdependent. For example, let's say we do a lot of bhakti, upasana, bhajans, mara, and do it daily. Now, if I'm not reinforcing this with satsang, what can happen? We can be gossiping, thinking negative thoughts, doing ninda, which all will build negative karam. Satsang gives us an opportunity to discuss and understand the difference between right and wrong. Understand Param Guru's vachans, how we should behave, how we should live with positivity.
It helps us reduce negative karma from building. Though, how useful is hearing and understanding these two things? Let's go back to this concrete example. If I had a bucket of cement and aggregate mixture, it would feel like a dry, sandy material. I can easily poke a stick through it, and it would be able to penetrate the mixture. What bonds this mixture to make it strong and stable? It's the consistent mixing of water. The key word here is consistent. Water acts as a reacting agent that causes the bonds between the cement and gravel to form, making it a strong base that cannot be penetrated. So, what would be water for satsang and bhakti? Does anybody have a guess? Upasana? Close. So upasana would be a form of bhakti. So it would actually be type of aggregate. Anybody else? So the water that would be for satsang and bhakti would be implementation. We can listen to all the satsangs, sing upasana, Param Guru's vachans, and etc. But until we do not implement these vachans into our lives, our foundations will not grow strong. It is important that we implement bhakti and satsang into our lives with consistency. So let's go back to this concrete example. If I had poured all the water at once into the mixture, what would happen? It would just become a puddle. If I added only a little water and stopped, what would happen? I would have a small concrete blob, but the rest would stay dry. By consistently adding water and mixing everything together, the mixture starts becoming concrete. We have to have consistency in our bhakti and satsang and implement it into our lives for our foundation to truly become strong. So now I want to talk about homeowners' favorite thing, maintenance. If I create this strong foundation and do not maintain it, what can happen over time? Cracks and holes can begin to occur and start breaking the concrete. How are these holes and cracks created? It can be from extreme weather changes, random forces acting upon the bonds, and a bunch of other things. Once these cracks become big enough, pests and mold can begin entering our homes. To reduce this from happening, we have to continuously maintain the foundation by patching any openings with more concrete consistently. If you wait to patch the holes until there are like 50 of them, the pest and mold may have already gotten in, and you may have even forgotten where all the holes were. We work the same way. How many of us have used the excuse, I don't have time to do bhakti or join satsang calls because I have finals, exams, projects, studying, competitions. You know, I used to do that. I do that a lot of times too. I'll just do it when I have the time, if I have the time. We tend to put bhakti and satsang on the back burner and forget about it. This lets our holes and cracks increase. And what will these holes and cracks let in? You got it, pests and mold. It weakens our foundation. We all have pests and molds in our life, whether it be people, social media, TV shows, or other things. All these things will try to influence us and lure us into moh and maya. But if we create a strong foundation of bhakti and satsang through implementation and do it with consistency, nothing will be able to put cracks or holes within us. So once our foundation is ready, the next step is to lay the structure.
Our structure may include beams and walls. While our foundation keeps us grounded, our structure is what allows us not to sway left and right. Our structure allows us to build up without us worrying about it breaking apart. It allows for our building to resist lateral and longitudinal forces, such as wind and gravity. In our lives, we have forces that act upon us as well. For us, these negative forces are Moh and Maya, desires and attachments. We spoke a little bit about this a few satsangs ago. Can anyone here give me one example of a Moh or Maya that we may have? Cell phones. How so? We don't need them, but we want to we use them even when we don't have to. Mm-hmm. Yeah, that's a good one. Anybody else? Television. Yeah, that's another good one. Hanging out with friends. Yeah, if we do it in access, yes. Shoes. Yeah, shoes is a good one too. Clothes. Clothes, exactly, yeah. So, why are these attachments bad? They distract us from our goal to obtain moksha. They give us a false sense of happiness that is temporary. So think about it. When you buy something new, how long will that keep you happy before you're ready for the next thing? How long will that new material item last you? So let's take, for example, phones. Someone said phones. When a new iPhone comes out, so often we can't wait to trade in our old phone to get the new iPhone with the 3 cameras and slicker finish. And let's just say your parents were nice enough and they got you this iPhone. We feel on top of the world, so excited to flex that phone, and honestly, crazy happy. But how long does that happiness last? 1 week? Maybe 1 month? Within a year, we don't even care about it or notice the hype. So what keeps this Moh and Maya away is this idea of Vairag. Vairag is this idea of becoming detached from worldly attachments and superficial possessions. Exactly like what you guys said. Some other examples of these worldly attachments and possessions would be becoming attached to your car, certain brand of clothing, celebrity figures we see in movies, or even personal relationships. Like a building structure, Vairag allows us to resist these external forces that will try to affect us. A structure needs to be fastened to the foundation for it to stand. Its connection to the foundation is what makes it strong. If a structure is not fastened to the foundation, what will happen? It will just fall. Similarly, to become Vairagi, we need to fasten it to our bhakti and satsang. Our detachment to the world will only come if we first have strong bhakti and positive satsang in our lives. Personally, this has always been one of the things I struggled with, especially when it comes to people. I'm sure all of us have deep attachments to our families and friends. When we say we should have Vairag, it doesn't mean that we shouldn't build meaningful relationships with people, but rather understand that we should not become overly attached to the point where it can cloud our judgment. This is a tough concept to wrap our minds around, and to be honest, it's something that I struggled with. So I would like to give you guys an example. So my ba and I were very tight. She was a part of my life ever since I was born. Seeing her faith and devotion towards Param Guru is what actually sparked me to try to build mine. A couple weeks ago, she passed away on her trip to India. The whole family was really taken back
like any family would. The fact that you spent 24 years with someone who has always been in the picture for you, but you can't see them at the end or be there at the funeral just hits you a different way. But for some reason, I wasn't as sad as I thought I would be. All I could think of is what she would tell me whenever we sat outside together on our bench. She'd say, when I go, there's no reason for you to be sad. I'm going to be filled with joy being able to meet Mara Param Guru in Kaival Dham. Her saying that just kept playing over and over and over again in my head. It's then that I realized being detached from someone doesn't mean not loving them or caring for them, but it means we should understand that at a certain point, all of us will go, and that holding on to someone won't do anything. This realization for me came through my bhakti and satsang that we have been doing. I am positive it is my foundation in bhakti and satsang that she helped pave is what allowed my structure not to break or fall when she passed. So once the structure is ready to go and you have all your walls up, the next step is to bring in the doors and windows. So in a house, does anyone know what the purpose of having doors and windows is? Things enter or leave through the doors and windows. That's one. Light. Yup, that's another one. Anybody else got any? Air. Air, exactly. Yeah, you guys covered the big ones. So what the windows and doors do is that they bring in light, allow for us to come in and out of the house, allows for fresh air to come in and provide views to the outside. Windows and doors, although a very small component of houses, are one of the most important things. They determine how much light will come inside of our house and where that light will travel, how we will let people and things into our house, and more. In building our faith, the windows and doors come from Gnyan. Gnyan is defined as knowledge. So before we move on, I just want to make a point that there are different types of Gnyan. Gnyan can be academic, dharmic, or even common sense. The Gnyan we speak about when we talk about building our faith is called Satvik Gnyan. Knowledge that is obtained through spiritual and seva-related experiences. So how does this type of Gnyan relate to our doors and windows? Gnyan is a powerful thing to have. Gnyan has the ability to bring light in us. It gives us the tools needed to be able to make judgments and choices. Let's take, for example, let's take this for an example. Through satsang these past few weeks, we learned how to deal with a situation where we are angry. Let's say you have leftovers in the fridge that you know you're going to eat later. Your sneaky sibling who eats everything without contemplating whose it is, eats your leftovers. You feel that it's time to eat your snack and you work your way to the fridge knowing you have that leftovers in there. But you can't find your meal. You look in the sink and there's an empty dish in there. And you see a content sibling just going about their day on the couch, full and fed. How would you react in this situation? 1, you can throw a tantrum and flip out on them. Or 2, you can remember what we learned in our previous satsangs about how to cope with the situation where our emotions get the best of us. Option 1 is definitely the easier way to go. But how will this benefit any of us? The food isn't going to magically appear again, and starting a fight isn't going to resolve anything. Instead,
you remember satsang and say Amar Mantra a few times to cool down, or go write in a journal or piece of paper how you feel. This, in return, will help uncloud your judgment and make you realize that there's more food that you can eat in the fridge. Another example that we spoke about in the past is about how Gnan can help dispel darkness we have from fear. In our culture, a lot of practices are backed up by fear or false claims. Take, for example, wearing stones. A lot of the times we are told to wear them so that whatever evil is bugging us will go away, or that it will give us happiness. We know through satsang that this is not true. Paranguru explains by doing his bhakti, we have nothing to fear and that he will be by our side. So why be afraid? Gnan allows us to dispel the darkness of fear and false information. It brings light inside of us, giving us peace and strength. Gnan also gives us the resources and tools to decide who we let in and out of our lives. What is the main purpose of the door? It is used to let people and things in and out, right? Gnan functions as a door as well. It gives us the tools to make decisions and decide who and what we let in and out. Through satsang, we learn the importance of having sat no sang. Have good, positive people and influences around you. Where does this idea come from? Through the Gnan Param Guru gives us. Many of us here have heard the phrase, Jino Sang Devo Rang. It's the idea that we can become more, or it's the idea that we become more like those around us. Their colors will rub off on us and we will see the truth. And we see the truth of this in our lives. How many of us are influenced by our friends, families, idols, you know? Gnan allows us to make the judgments as to who we let in. Let's take, for example, our house. If we open our house up for a party and all these people come in, everyone laughs, plays games, eats, people start spilling things, throwing trash everywhere, messing up your walls, making a mess everywhere. Eventually, everyone will leave your house and you may never see them again. What's left though? A messy house for you to clean up. It may take you a couple days to clean everything, and some stuff like a juice spill on your carpet may never come off. The same goes for us. If we let negative influences into our lives, they can bring negativity within us. Negative influences being like doing ninda, cheating, stealing, gossiping, spreading false information. They may leave your life or may stay. Regardless, they will continue to mess with you and start leaving stains and messes in places you may never even know. Once a negative action becomes a habit, sometimes we go blind to even knowing we possess it. What Gnan does is that it allows us to keep the door shut for individuals like we described. It also opens the door for those who will bring positivity into our lives. These past couple of years, I've had the opportunity to work with some great people for Skies. Our teacher committee is full of people of different age ranges and experiences, from college students to working professionals to parents. Seeing how some of them take care of their family, work, cook, clean, yet still make time for their faith daily, and stay so involved with our KY organization through these satsangs, helping make lesson plans, and much more. I am continuously inspired to grow my faith and involvement. For me, this
involvement in KY has been priceless. Not only has it taught me how to build my faith with Param Guru, but gave me the skills I never would have had without my experiences through it. There's so much to learn and gain from our satsangis. It's one of the biggest reasons why I love being so involved. By allowing this sangh, these peoples, through the doors of my life, I feel like I have been able to grow into who I am today. Param Guru has given us so much gnan to help make decisions in our lives. But it's up to us to decide if we will take the gnan and use it to open the doors and let the light in, or if we will keep our blinds down and keep our locks on. The last thing left to put on our house is our roof. The roof does many things for us. It stops the rain from coming inside of our house. It protects us from weather damage, provides heat from coming inside of our house. It provides shade for us. A roof is protecting us from the elements every single day. Every house needs a roof. Once our bhakti and satsang are solid, our vairag is harnessed to our foundation, and our gnan makes our openings. We are ready for our roof. For our faith, our roof is Param Guru. Param Guru, like a roof, protects us every day from so many things we may not even be aware of. His krupa is always on his bhaktos. To understand and grasp this idea, it is important to know who Param Guru is and what his krupa is like. Param Guru keva che ane emni krupa kevi che. There's countless examples of how Param Guru has helped his bhaktos and continues to help his bhaktos. We see this through the examples that our satsangis give through these satsang series. But I want to share with you guys one of my favorite ones, just because I don't know, I like it a lot. But so there was this Brahmin in Sagdweep who did a lot of Shivji's seva. Sagdweep was one of the dweeps that Param Guru went to before coming to earth. Him and his wife had a difficult time having a child. When asked, they were told that their future did not hold a child. The wife told the Brahmin to pray to Shivji. If he does this much of his bhakti and seva, he should respond to his prayers. Shivji was in a pickle of a situation because he could not do this. How do you change someone's fate? This is where Param Guru comes in. Because of one vibhuti, power, that Kaival Karta has given Param Guru, he was able to change the Brahmin's fate. That night, the Brahmin had a dream that he would find a baby on the steps of the Mandir in the morning. So the next morning, all excited, he ran to the Mandir, and to his surprise, Param Guru was sitting on the steps in the form of a baby. So with this story, there are several takeaway points. The first, Param Guru does not only help his bhaktos, but he helps everyone, even Devis and Devtas. All of us are equal to him. Param Guru could have easily appeared in a different form and not as the baby that the Brahmin dreamt about. This would have caused the Brahmin to lose faith and trust in Shivji. By taking the form of the baby, Param Guru helped the Brahmin and Shivji. 2. Param Guru has special powers called vibhutis. Remember Neelay Bhai spoke about this a couple satsangs ago. One of these is that he can change anyone's fate. In this example, we saw how he was able to change the fate of the Brahmin by presenting to him an opportunity that may have not been available to him elsewise. Param Guru continues to do this
for all of his bhaktos because of his love for us. And 3, think about how much selflessness Param Guru has and how much love he has for his bhaktos. He left Kaival Dham, a place described to have the utmost anand and peace, just to help bhaktos understand Karta's Gnan and obtain this anand as well. He does not help us or look over us for personal gain. And for me personally, this is why I feel so blessed to have been introduced to Param Guru and his Gnan. We must have done something in the past to have been introduced to such a guru. And for us as Bhaks, the least we can do is give something back in return. And that something is building our faith and relationship with him. You may remember this from our podcast in our Morning Upasana series. In the Morning Upasana, in the Karta Stuti Sakhi, Param Guru has composed a beautiful verse that sums up our satsang very well. He explains how and why we should build our faith. The verse goes, Bhakti Gnana Vairagya ke Sakala Shastra Falate So Sampati Sukha Paye Bhetata Srimanta Kuver. So let's break this down like the podcast committee did. Bhakti. Bhakti is prarthana or prayer and devotion. It is our foundation. It's what keeps us grounded. Gnan. Gnan is knowledge. And in this context, we are talking about that spiritual knowledge, the sattvic Gnan we talked about, which are the windows and doors. It's what helps us make decisions and be enlightened. Vairag. Vairag means detachment. In the context of our faith, Vairag is the ability to let go of trivial things with respect to materials and relationships. It's our structure. It's what helps us stay fastened to our foundation of bhakti and satsang, and it allows us to grow without worrying about falling or breaking. Sakal Shastra Falatil means the fruits gained in the entirety of our holy scriptures. So in this first part, Param Guru is saying all the fruits of bhakti, gnan, vairag received from the scriptures. The next line, so means everything or all. Sampati means possessions or assets. Sukh means happiness. Paye means to receive or get. Bhetat means to meet. And Srimant Kuver is Param Guru. So in this verse, Bhakti Gnan Vairagya ke Sakala Shastra Falater So Sampati Sukha Paye Bhetat Srimant Kuver. Param Guru is saying that we will get so much more true happiness and wealth from the Gnan, Bhakti, and Vairag Param Guru has brought with him and given us. And if we implement these things, the Gnan, Satsang, Bhakti, Vairag, in our lives, we will get to meet the one and only Param Guru and get unlimited happiness. If we build our faith with the tools Param Guru has given us, we can too receive this sukh and anand. For those of us who are graduating, life is about to open up a whole new chapter for us. One full of new experiences, new situations, new people, new ideas. Life is about change and adapting. It's what makes it so exciting, for me at least. Although life will keep changing, having a stable and grounded faith with Param Guru's Krupa over us, we will
it will help us take on any challenges that life may throw at us. So no matter where you are in your journey, whether it be that you are laying your foundation, putting in your structure, designing your doors or windows, keep working to grow your faith and relationship with Param Guru. That's all I got. Thank you guys. Satguru Sahib. Does anybody have any questions? Nobody? That was really good, Kilbhai. Thank you so much. Thank you. Yeah, that was awesome, Gibble. The only, I was just thinking of a point when you were talking about like having the doors and the windows in your structure. And I remember someone, I can't remember where from, but they were saying, like a lot of times when we wake up in the morning, and I know I'm guilty of this sometimes, and maybe some of you are, we tend to go straight to our phone and open up social media. And you're just scrolling through social media, especially maybe in this time of quarantine when our schedules aren't as, structured. And that social media is like unfiltered, right? It's kind of like you've opened up all the doors and all the windows and you're just letting everything come in. And so it just kind of brought that point to me that, maybe that's something that we can try to stay away from. As soon as we kind of open up all those doors and windows, like right in the morning at the start of our day, then that can definitely kind of just lead us to have like negative thoughts or negative influences and kind of impact the rest of our day. So. Mm-hmm. Yeah, I think that's a great point. Yeah, so I think in our Sampradaya, we have this really nice stuti or prarthana that is dedicated to Kaival Karta and Param Guru, Prata Smaranam. That is to be done early in the morning, right? When we wake up, the first thing. And I think it's only like a couple minutes long, but it should really help everyone. It's basically discussing how we should be thankful to Kaival Karta and Param Guru for giving us another day to live, another sunrise to see, and more opportunity for us to take on the challenges. So I recommend everyone doing that. That's a great point to bring up. To go off what Pooja said, and Kaival, your satsang was amazing. You did a great job. We discussed this in the satsang a few weeks ago that when we wake up first thing in the morning, we should try to force ourselves. In the beginning, we'll have to force ourselves, but then over time, we can turn it into a habit. And this is something that even I'm working on every day still, even though we've been teaching about it in satsang, is the first thing when we wake up, let's try to have either a positive thought or to have a thought related to Param Guru, to start our mental sung in a direction towards Param Guru. So we either say Satguru Sahib to ourselves, or we have a thought about Param Guru, like today I will do Param Guru Jalisa, or today I will do something extra in relation to our faith. Or for many of us who enjoy singing or who have more experience with it, can just recite a random verse, even if, we don't know an entire prarthana by heart, but maybe we remember a particular verse because it resonates with us so well. We can just sing that in our head. Param Guru Jalisa is a very popular prarthana that so many of us sing every day, and many verses stick out to us for different reasons. Kaival described Param Guru as our roof. For many of us, that relates to what he was talking about earlier, like Guru Hamare Huma Huki Chaya. So a lot of the times that verse just sticks out in my head and I just sing it randomly. But I try to force myself to do it first thing in the morning.
because it starts my day off with a thought about Param Guru, and also something very positive and sattvic, so that I can continue my day. Hopefully it leads my day in that direction. So we do have a few minutes. Kaival, if you don't mind, can we do a small activity? Are you telling me to lead an activity? No, I mean, I have an idea. Okay, good. Yeah, sure. I was gonna say, what if we all just say like one verse or one thought or one, it could be anything. It could be simple as Sat Keval Sahib, but try to think outside of the box if you can. We have so many creative people on our satsang call today. And Kaival, why don't you start it off and then popcorn it off to someone, since you're leading our satsang today. What about one thought, like what is one verse that really sticks out to you from Upasanas or Jalisa or from any bhajan or stuti, doesn't matter, that you're going to try to bring into the forefront of your brain, into your active vichar, first thing in the morning when you wake up this week every day? I mean, the one that always comes to my head first, I forgot what section of the morning Upasana comes from, but it's when Narandashi Maharaj says, Magu Prem Bhakti Charan Seva Yashagava Anubhavagati. I don't know why, but it always just plays in my head. Oh, that's a really great verse. Okay, so then this week, try to start your day off with that verse every single day in the morning when you wake up first thing. Like Pooja said earlier, let's try to avoid picking up our phones, aside from turning off our alarm clock, for those of us who still set one. But aside from turning off the alarm clock, don't look at your phone, don't scroll, don't do any phone activity. Start your day with a thought like this, and then move on to, starting your day. Go, we'll popcorn it up to someone. Yeah, sure. Hold on, let me look at the chat. Who's on? I'm going to popcorn it off to Nupa. Mine is probably from Jalisa. It's like the second to last verse. It's the Guru Hamare Humahu Ki Chaya. I don't know. That one just has like a lot of weight to me. Like, especially when I sing Jalisa, it's just like that one. Like, I don't know. It's like, I don't know. Like, especially like from the program, like we had like an exhibit about it. Since then, it's like, I guess, always followed me. All right, Nupa, keep it going. Each of you. Yeah, I was looking at the names. I'll popcorn it off to Neha. Neha walked away for a sec, but I'll do it for us. It was my favorite line is from Evening Upasana. Daya, Shama, Ora Dinata, Ora Dukhaku Harlet. I just like to embody just like empathy and kindness. So that one sticks out to me. Who should I popcorn it off to? I'll popcorn it off to Meenal Bubby. Okay, my favorite line is from the Param Guru Chalisa. बीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे आई खड़े सन्मुख हमारे ऐसे सामर्थ गुरु हमारे नेमी जनों के काज सुधारे. Because from those line I always get the strength, because if even I'm stressful or if I'm stuck in between any decision, that I'm always thinking that if I will think about the Param Guru, I will go with the right way. And I'm popcorn on Dev. Dev, are you there? Yeah, what's up, guys? So what are we popcorning it on? I just joined. Okay, so any lines
that you think about, that it's stuck in your mind from the Upasana or Param Guru Chalisa or any Ashtak? While he thinks of one, I'll go. Let's just to kind of keep it going. So I actually was gonna say that the first words that come to mind are Jinikesharan Misakala Sukapaya. And then I was thinking, I was like, what comes right before there? And that's the same one Rupa and Radhi Didi said. So the second one also is from Param Guru Chalisa for me. When I think of it, it's Moh Maya ke bandhan chudakar krupa karo karuna ke sagar. Aaye hain hum sharna tumhare. So that line, it just reminds me that, like, no matter what's going wrong, if you're going to kind of submit yourself to God and to Param Guru, he's going to help you. And that all the things that keep us tied to all these emotions, like he will help us free of us of all those strings that are constantly pulling us backwards. Dave, are you ready for me to popcorn it back to you, or would you like me to choose someone else? Give me some time. Okay, so I will popcorn to, let's see, Sakshi. I'm still thinking of mine. That's okay. How about Kush? What about you? Kush left the room, but I can go. So the one that first came to my mind was from Guru Stuti, Jayati Jayati Jugata Taswami Antarayami Apaho. And it's just a line that like gets stuck in my head a lot, I think, because it's like kind of repetitive. But I think like it's saying like glory to Param Guru, and I think it's a good line. And Guru Stuti in general is just like super calming to me. So yeah. Should I popcorn it? Yes, please. Say Bansu. Okay, Sakil Sahib. So mine was actually the same as Vishwa's. The when in Sandhya Sakhi, when it says Dayakshama or Adinata par dukha ko haralet. Yeah. I'm gonna popcorn it to Grupa. Satguru Sahib. So one line that sticks out to me is Parma Guru Mere Pavanakari, because it reminds me of purity. I'll popcorn it off to Gaivu. Okay, so what sticks out to me is Adya Sakrat Swaraj Karnish Kaival Karta Tuam Namami, because it reminds me of the 5 specific adjectives that are special to Kaival Karta. Now popcorn it off to Vihan. I think Vihan left. I'll popcorn it off to
Radhika Patel. Okay, yeah, I can go again. So another line that I really like from the Upasana, especially, and this is from Morning Upasana, and it is from Guru Stuti. I echo what Krishna said about Guru Stuti being very soothing and calming to listen to. But Saghana Ghana Nirasutta Karuna Srimata Kuvera Ki Jabathai, which just means that Param Guru is like the rain. It is the equivalent of rain in a farmer's season. Rain is critical in order to help the plants grow, and Param Guru's Karuna is like that for us. It rains on us and it helps us to grow towards him. It helps us to grow in a positive vertical direction. And I'm going to hand it off to, let's see, Sakshi, it's your turn again, girl. You better have figured this out. Okay, I have a line from Param Guru Chalisa, which is Murti Manohar Mangalkari. And like it just sticks out to me because like it just like describes like Param Guru and like yeah, you know. But yeah. I guess I'll popcorn it off. To Heto Didi. So mine is already repeated multiple times. I'll try to say two. I really like Charachina Hari Bhakta Ke Prakata Dikhava Nidit Dayakshama or Adinata for Dukhaku Harlit. And it's really meaningful because it really reminds me every day of how I should be behaving and how we should be taking other people's sorrows away, and pushes me to do more positive. And then I also like one of the bhajan, Jagat Vandiye Vandiye Tane. And I truly feel like that Param Guru as our guru, he is truly worthy of our prayers every day. But I just, when I have a 1 hour drive or I just need to clear my head, playing that in my phone makes me just really at peace. So I will popcorn it off to Bansri. Before you go, I think I got mine. So I don't know if this is a line or not, but the Amra mantra, Hong Song Sacha Myugarupam Tam Namami, it means a lot to me. I'm not too sure what the meaning is, but I know my parents told me to always say it before I went to sleep, and I started at a young age. And every time I said it, it made me feel calm, and it just made me feel safe because I was scared of the dark when I was younger. So every time I said it, I knew nothing was going to happen to me when I slept alone. And I'll popcorn it off to Bunsey. Bunsey. Okay, so I already went and I can't think of another one. But if I would have to go back and what everyone else said, I do think that the line in Param Guru Chalisa that's already been said before, that was what was it? Guru Humare Humahu Ki Chaya is also really meaningful to me, just because it just means that he's always watching over you and he's always there for you. And now I'm gonna popcorn off to Neha if she's back in the room. We can make this the last one if Neha's back in the room. Otherwise, we can call it a day for satsang. Thank you to all of our amazing satsang teachers today. Everyone did a fantastic job. You guys, you all killed it. It was awesome. And sorry, not to use a violent adjective to describe satsang. That was a bad call on my part. I'm sorry about that. Everyone did a great job. But we're going to end our satsang calls here for all of our age groups, and we are going to start general satsang, which we have a live satsang today from Sastriji, who will be doing satsang pravachan from Mandir. So he is going to get on the call, and I will request everyone to transfer over to the YouTube link
હવે આપણને આપણા મંદિરના શાસ્ત્રીજી સત્સંગ કરાવશે. તે અત્યારે મંદિરમાંથી લાઈવ સત્સંગ કરાવશે. તો શાસ્ત્રીજી, હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આપણને સૌને સત્સંગ કરાવો. સત્કેવલ સાહેબ. સત્કેવલ સાહેબ. સત્કેવલ સાહેબ. સત્ય સાહેબ. સત્કેવલ સાહેબ. હવે બોલો. સત્કર સાહેબ. બોલો ને સત્કર સાહેબ. સત્કર સાહેબ. સત્કેવલ સાહેબ, તમારું સંભળાય છે બધાને. ઓકે ઓકે સત્કર સાહેબ, થેન્ક યુ. વિશ્વેશ્વરાજ્ઞા પ્રણતો ગ્રહીત્વા જગત ૃભ્યો નૃપેણ દદાતિ નમામિ દેવં અહો જનાર્દતવેશુનાથં તદોક્તધર્મ નિત્યાહયો વે વિહરन् પ્રતિગા નમામિ દેવં કરુણાનંતં નમામિ દેવં કરુણાનંતં ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી
ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरु मोक्षमूलं गुरु। श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। केवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सतगुरु साहेब सतगुरु साहेब आप સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત થયો છું મારી મુખેથી યથા યોગ્ય પૂજ્ય સદગુરુના આશીર્વાદથી પરમ ગુરુની કૃપાથી જે પામ્યો છું અને જે અનુભવ્યું છે સાધુ સંતો સાથે રહી અને મેળવ્યું છે એ હું મારી ભાષામાં મારા ભાવથી હું રજૂ કરું છું. ધર્મની અંદર ચરણ તો ચાર છે. ચાર ચરણ ઉપર ધર્મ ઉભો છે. ચાર ચરણમાં છે સત્ય, તપ, પવિત્રતા અને દયાદાન. દયાદાન આપણો જે ધર્મ જે છે એ ધર્મ સહિષ્ણુ છે અને એમાં ભાવ, ભક્તિ, સેવા, ત્યાગ, બલિદાન, ત્યાં સુધી કે ઈશ્વર તત્વને મેળવવા માટે બધાનો ત્યાગ કરી દે. આવા બધા ઉજળા ઇતિહાસ આપણા ભારતમાં છે, આપણા ધર્મમાં છે. આપણને ક્યારેક એમ થાય, લોકો ઘણી વખત શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, આમ તમે જુઓ તો આપણો ધર્મના ચાર ચરણ બીજા એવા છે કે જેમાં આપણા સૌની ઈચ્છાઓ, આપણા બધાની એક શ્રદ્ધા, એક મનોબળ, એક આત્મબળ આ જગ્યાએ કેન્દ્રિત થાય. આમ તો બધી ઉપાસના, મંત્ર જાપ, પૂજા, પ્રાર્થના આ માણસને બેઠો કરવા માટે છે. માણસમાંથી માણસ પેદા કરવા માટે છે. બાકી તો માણસો જ છે. માણસની અંદરની માનવતાને જાગૃત કરવા માટે, માનવતાને જાગૃત કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો આત્મબળ અનિવાર્ય છે. હમણાં નરેન્દ્ર મોદીએ જે સંબોધન કર્યું દેશના લોકો માટે, એમાં આત્મનિર્ભર શબ્દ વાપર્યો કે હવે દેશના લોકોએ આત્મનિર્ભર બનવું પડશે. તો આ આત્મનિર્ભર બનવાની વાત આપણો ધર્મ કરે છે, આપણા મહાપુરુષો કરે છે. બધા ધર્મના ગ્રંથોમાં આ બધી વાત છે. ઉપાસના અને ભક્તિ, ગુરુ સેવા, મંદિરની સેવા, દરિદ્ર નારાયણની સેવા, માતા પિતાની સેવા, આ બધી વસ્તુ આત્મબળ આપનારી છે. આત્મબળ પ્રાપ્ત ક્યાં થાય? આત્મબળ ભક્તિથી પ્રાપ્ત થાય. ભક્તિમાં તાકાત છે, ભક્તિમાં બળ છે, બધું આપી શકે.
મારે વિચાર થાય, મેં આપને વાત કરી પ્રમાણે શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, આશીર્વાદ ને કૃપા, આ 4 વસ્તુ આપણા ધર્મની મુખ્ય છે. બધાની ઈચ્છા હોય આશીર્વાદ ગ્રહણ કરવાની, બધાની ઈચ્છા હોય પરમ ગુરુની કૃપા મેળવવાની, બધાની ઈચ્છા હોય વિશ્વાસ વધારવાની, બધાની ઈચ્છા હોય સાચી શ્રદ્ધાનું નિરૂપણ કરવાની. પણ માણસ અવળે રસ્તે ચડી જાય તો એને તકલીફ પડે છે. શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધાની વાત કરું, માણસની શ્રદ્ધા અને સત્સંગ, કોઈ માણસ એમ કહેતો હોય કે સત્સંગ બહુ સહેલો છે, ભક્તિ કરવી સહેલી છે, મહાપુરુષો એમ કહે છે ભક્તિ એટલી સહેલી નથી, ભક્તિ તો ખાંડાની ધાર છે, ખુલ્લી તલવાર પર ચાલવા જેવું છે. ખુલ્લી તલવારમાં પગ રાખીને ચાલી શકવાની ત્રેવડ હોય તો ભક્તિ કરો. ભક્તિ એવી નથી કે તમે 5,000, 50,000, લાખ, 2 લાખ રૂપિયા આપી દો એટલે ભક્તિ તમારી થઈ જાય, ઈશ્વર તમારો થઈ જાય, કોઈ સંત તમારો થઈ જાય. જે સાધુ પુરુષ છે, જે સંત, જે મહાપુરુષ છે, પોતાની બધી ઈચ્છાને જેવી રીતે એક અગ્નિ જેમ રૂને બાળી નાખે એટલી વારમાં બધી ઈચ્છાઓને જે માણસે બાળી નાખી છે, સંસાર જીવનની બધી સુખ અને સુવિધા, બધું ઐશ્વર્ય, બધા મોજ શોખ, જેમ અગ્નિ રૂને બાળે એમ ઈશ્વરીય શક્તિથી, ગુરુની ભક્તિથી, ગુરુની નિષ્ઠા, ગુરુના ચરણમાં પ્રેમ, ગુરુ ભક્તિ અને ગુરુમાં જેમ સાગરમાં આકાશમાંથી પડતા વર્ષાના બુંદ જેમ સાગરમાં રેલાઈ જાય, ફેલાઈ જાય, એમ ગુરુના ચરણમાં માણસ સમર્પિત થઈ જાય મહાસાગરમાં. તો એવા સંત મહાપુરુષો જેણે બધું ત્યાગી ન દીધું હોય, જેમણે સ્ત્રીની કામના ન કરી હોય, કોઈ પુરુષની કામના ન કરી હોય, કોઈ સંતાનની કામના ન કરી હોય, કોઈ મોક્ષની કામના ન કરી, કોઈ ધન ભેગું કરવાની કામના ન કરી, કોઈ સુવર્ણના દાગીના પહેરી અને ધારણ કરી અને ફરવાની કોઈ કામના ન કરી હોય, કોઈ સારા વસ્ત્રો પહેરીને ફેશન કરવાની કામના ન કરી. આ બધી કામનાઓ, આ બધી ઈચ્છાઓને જે માણસે અગ્નિ જેમ રૂને બાળે એમ બાળી અને જે પરમ ગુરુના શરણમાં પહોંચી ગયા હોય, મહાપુરુષના શરણમાં પહોંચી ગયા હોય, સંતોના ચરણમાં પહોંચી ગયા હોય, તો એને ઘણી વખત ભક્તો આવા મહાપુરુષને સંતોની પાસે 1,00,000, 2 લાખ રૂપિયા દક્ષિણાના ચરણમાં મૂકી અને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કામ કરાવવાની ચાહના કરે. 1,00,000, 1.5 લાખ રૂપિયા દાન આપ્યું, પણ પછી એમ કે બસ આ સંત તો અમે કહેશું એમ કરશે. ઘણી વખત સંતને ઉપદેશ આપતા હોય, ગુરુને ઉપદેશ આપતા હોય મહાપુરુષ આવા. એમને એમ કે અમે ઈચ્છા કરીએ એવું અમારા ગુરુ કરવા જોઈએ, અમે 1,00,000, 2 લાખ રૂપિયા મંદિરમાં અને સંપ્રદાયમાં દાન કર્યું છે, તો અમે કઈ એમ જ ગુરુ કરે. તમારું કીધું તમારી પત્ની નથી કરતી, તમારું કયું તમારા પુત્ર નથી માનતા, તમારો પાડોશી તમને નથી પસંદ કરતો, તમારા કહેવામાં કોઈ નથી, ઘરના બાળકો નથી, પત્ની નથી, પરિવાર, અને તમે એક સંતને તમારા કહેવા પ્રમાણે, ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તવા માંગો. જેણે તણાટાની જેમ આખું જગત છોડી દીધું છે, એના પર આપણે અધિકાર ન કરી શકીએ. આગળના ચરણમાં તો પ્રેમ જ મૂકવો પડે, પ્રેમ અર્પણ કરવો પડે, ભાવ અર્પણ કરવો પડે, અને બીજો દંભ ન હોવો જોઈએ, કોઈ જાતનો દંભ વગરની ભક્તિ. તો શ્રદ્ધાની વાત આવી છે એટલે હું આપને વાત કરવા માંગુ છું. આપણે લોકડાઉનની અંદર અત્યારે કોરોના વાયરસની અંદર બધા ઘરની અંદર પુરાયેલા રહ્યા છીએ, એકબીજાથી નિકટમાં પણ રહ્યા છીએ, અને ખબર પણ બધી જાતની પડી છે. એના વિશે હું વાત નથી કરવા માંગતો, પણ
મંદિરના શાસ્ત્રી તરીકે મને મંદિરમાં અનુભવ થયા છે, પૂજ્ય ગુરુજીના પણ અનુભવ થયા છે. એની બે વાતો કરું છું. હમણાં અત્યારે મંદિર બંધ છે, તો એક બેન આવે, દરવાજો બંધ હોય, દરવાજાની નીચે બાર એ પોતાનું મસ્તક જમીનમાં આમ સ્પર્શ કરી અને પરમ ગુરુને વંદન કરતી હોય, દેવી દેવતાઓને વંદન કરતી હોય. એ મસ્તક નમાવી ને વંદન કરે. કાચના દરવાજા આપણા બંધ છે. મંદિરની અંદર બારે ગ્રાઉન્ડમાં આપણે ત્યાં એ પરિક્રમા કરે, 5 વખત, 7 વખત, 8 વખત. મને એક વખત કહ્યું કે શાસ્ત્રીજી, હું આ પરિક્રમા મંદિરની કરવા આવું છું, પણ મારે બહુ દૂર દૂરથી જવું પડે, તો તમારા યાર્ડમાંથી મને આવવાની રજા મળતી હોય તો મારે જલ્દીથી પરિક્રમા થાય. મેં કહ્યું કાંઈ વાંધો નહીં, તમે ગુરુ ભુવન ને મંદિર છે એની વચ્ચેની જગ્યા છે, એમાંથી તમે આવીને મંદિર પરિક્રમા કરો. અને બહુ શ્રદ્ધાથી પરિક્રમા કરે છે. આ શ્રદ્ધાની વાત છે, ભાવની વાત છે, ભક્તિની વાત છે. બાકી બાજુમાં ઘણા રે જ છે, બાજુમાં ઘણા છે, મંદિરમાં આવવાની ઈચ્છા પણ નહીં થતી હોય. તો આપણને વિચાર થાય કે મંદિર ની અંદર મૂર્તિની અંદર કેવો ભાવ હશે. આ શ્રદ્ધાની વાત છે. એ નીચે નમીને પગે લાગે ત્યારે આપણને એમ થઈ જાય કે આ શ્રદ્ધા છે. આ નીચે નમવાને અહીંયા કને આ દરવાજા, કાચના દરવાજા પાસે માથું ટેકવાની ક્યાં જરૂર છે? પરમ ગુરુ તો અંદર બેઠા છે. આવા જે ચાલાક માણસો હોય ને, ચારવાકો, એને આ શ્રદ્ધાની ખબર જ ન પડે. એ બીજું વિચારે. ઓને તો શ્રદ્ધામાં, એને તો રજમાય, જે મંદિરની જગ્યાએ રજ પડી હોય એમાંય એને દર્શન થાય, એને ભાવ મળે. જેમ અગરબત્તી જલે એને સુગંધ ફેલાય, એમ મંદિરની આસપાસ એને સુવાસ મળે, એને સ્પંદના મળે, એને અનુભવ થાય, શારીરિક અનુભવ થાય, માનસિક અનુભવ થાય, ભાવ જાગે. બીજા મારે એક ભાઈ આવે છે દર્શન કરવા, વેલા ગાડી લઈને આવે, મંદિર બંધ હોય, જોગમાં જતા હોય. તો એક દિવસ મોડા આવ્યા, તો એક દર્શન તો મેં દરવાજા ખોલી રાખ્યા છે, આપ કરો. તો કે હા શાસ્ત્રીજી, હું દર્શન કરું છું, પણ હું ઘણી વખત બહુ વહેલો આવું છું. તમે વહેલા આવો છો? તો કે મંદિર તો એ વખતે બંધ હોય, કારણ કે બહુ વહેલો હું મંદિર નથી ખોલતો. તો મેં કીધું મંદિર બંધ હોય ને તમે આવો છો, એના કરતા મંદિર ખુલ્લું હોય ત્યારે આવો તો વધારે સારું, દર્શન થાય. અથવા તો તમે ટાઈમ આપો તો એ પ્રમાણે મંદિર હું ખોલું તો તમને દર્શન થાય. તો કે ના મહારાજ, હું થોડો વહેલો આવું છું, તમને તકલીફ નથી આપતી. પણ એને એક બહુ સરસ વાત કરી, મને એ વાત બહુ ગમી બાપુ. ત્યારે મને તો, જો કે આપણું આ કેવળ જ્ઞાન મંદિર શિકાગોમાં જે બન્યું છે, પરમ પૂજ્ય ગુરુજી આચાર્ય અવિચલદાસજી મહારાજે કેવળ જ્ઞાન સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ માટે, ભક્તો માટે, એના કલ્યાણ માટે ગુરુજી અથાગ મહેનત કરી, પ્રયત્ન કરી અને અહીંયા આ ગુરુ ગાદીની સ્થાપના કરી છે. આ ગુરુ ગાદી છે. તો એ ભાઈએ મને બહુ વાત કરી, સરસ. મને બહુ આનંદ આવી ગયો. મને તેમ ક્યારેક કેમ થઈ જાય કે હાથમાં દિવાળી ને આરતી હું પરમ ગુરુની ને બધા દેવી દેવતાનું કરું, એક આરતી બહાર દરવાજાની બહાર નીકળીને બાજુમાં જે ઝાડવા ને બધું જે છે ને એની હું કરું. એ ભાઈ મને બહુ સરસ વાત કરી. એ કે વાંધો નહીં મંદિર બંધ, પણ શાસ્ત્રીજી કે આ મંદિરના પટમાં, એટલે આ મંદિરના આ ચોગાનમાં, આ પાર્કિંગમાં ખાલી હું મારી આ કાર ફેરવી અને ધજાના દર્શન કરીને જાઉં ને તો મને દર્શનનો લાભ મળે છે. મને બહુ આનંદ થાય છે, બહુ આનંદ થાય છે. એ કે હમણાં મેં નવી કાર લીધી, હમણાં જો કે હમણાં નહોતો આવતો. એ કે આમ તો શું છે, ભય બિન ભક્તિ ન હોય, ભય વગર ભક્તિ ન થાય. ભક્તિમાં થોડોક ભય જોઈએ. અને અત્યારે બધાને ભય છે, ત્યારે જ બધાને કીર્તન ને ભજન ને માળા ને વ્રત ને જપ ને તપ ને સ્તોત્ર ને પાઠ, આ બધા આના હતા. કોઈને મંદિરમાં આવવાની ફુરસત નહોતી મળતી.
અરે ઘરમાં મંદિર છે, ક્યારેક એની પત્ની એમ કે છે તમે જોબમાં જાઓ છો, જરા દર્શન કરીને જાઓ, જરા દીવો કરીને જાઓ, થોડું કર. તો કે મારે ટાઈમ નથી, મારે મોડું થઈ જાય. અને અત્યારે ઘરમાં ભરાઈ ગયા બધા, કારણ કે દરવાજાની બાજુમાં જ કાળ ઉભો છે, કોરોના. એ કાળનો ભય છે, માટે માળા, મંત્ર, ઉપાસના, જપ, ભક્તિ બધું ચાલુ છે. આ ભય છે એટલે. અને ભયથી એક જ પરમાત્મા છોડાવે, સર્જનહાર છોડાવે, એના સિવાય કોઈની તાકાત નથી. આપણે એવી વાત કરતા સર્જનહાર છોડાવે ત્યારે ઘણા લોકો સર્જનહારની શું જરૂર છે. વૈજ્ઞાનિકો અત્યારે કેપ્સ્યુલ નથી ગોતી શક્યા, કોઈ છોડાવી શક્યા નથી. ખુદ ડોક્ટરો મરી રહ્યા છે, ડોક્ટરોના મૃત્યુ થયા છે. આપ જાણો છો બધા. તો આખરી શરણ તો એનું છે. તો વિશેષ નહીં, પણ પરિક્રમા, ગુરુની સેવા, આ ભાવ, આ ભક્તિ, આ અંદરથી આવે, આ સત્સંગ અંદરથી આવે. બીજું કે સત્સંગ તમારી પેઢીમાંથી આવે છે, તમારા લોહીમાં આવે છે, તમારા ડીએનએમાં આવે છે, તમારા કુળમાં, તમારા પરિવારમાં 4 પેઢી 5 પેઢી કોઈ ભક્તિ કરી હોય તો જ સત્સંગ આવે સાહેબ, એ તો ના આવે. હિરણ્યાક્ષ દૈત્ય હતો, રાક્ષસ હતો, એના ઘરમાં પ્રહલાદ જન્મે નહીં. અને પ્રહલાદ આવી ભક્તિ કરીને સ્તંભમાંથી ભગવાન નારાયણને પ્રગટ ન કરે. એના જ કુળમાં, એના જ ઘરમાં જે જગદીશ્વરને નતો માનતો, જે પોતાના મંદિરો બનાવતો હતો, જે મંદિરોમાં પોતાની મૂર્તિ પધરાવતો હતો, અને એનું નામ જે લે એને જ રાજ્યમાં રાખતો, અને જે એના નામ ન લે અને કોઈ વિષ્ણુ નામ લે તો એનું શિરછેદ કરતો, મસ્તક કાપી નાખતો, એને સજા કરતો, દંડ કરતો. એના જ ઘરમાં એનો દીકરો પાક્યો, એના જ ઘરમાં એનો પુત્ર પાક્યો, ને એને નામ લીધું જગદીશ્વર, નામ લીધું ભગવાન વિષ્ણુ, નામ લીધું નારાયણ. બતાવી દીધું, પિતાને પણ બતાવ્યું. એટલે કુળમાં, પેઢીમાં ક્યાંક સંસ્કાર હોય તો જ સત્સંગ જન્મે. તો જ ભક્તિ અને સત્સંગ જન્મે. પેઢીમાં કોઈકના સંસ્કાર આવ્યા હોય, કોઈકના લોહીના સંસ્કાર આવ્યા હોય તો જ આ વસ્તુ શક્ય છે. પરિક્રમાની વાત કરી, ભાવની વાત કરું છું. આપણા સંપ્રદાયમાં મેં એવું સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું છે. અવલબાઈ નામે એક શ્રદ્ધાળુ વૃદ્ધા ડોશીમાં, એમના હૃદયમાં ભગવાનને મળવાની તીવ્ર ઝંખના હોવાથી એમણે તીર્થાટન, જપ, તપ, વ્રત વગેરે અનેક કર્મો કર્યા, ઘણા કષ્ટો સહન કર્યા, મૃત્યુને સંકેલી લીધી. 12 વર્ષ પસાર થયા છતાં એમનું મન સ્થિર ન થયું. તેથી અકળાઈને એમણે એક નિયમ લીધો, મનમાં દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો, અન્નનો ત્યાગ કર્યો. પરમ ગુરુમાં પછી શ્રદ્ધાને નિરૂપણ કરી, બહુ ફર્યા, તીર્થો, તીર્થાટન ખૂબ ફર્યા. મનમાં દ્રઢ સંકલ્પ કરી અન્નનો ત્યાગ કર્યો કે જ્યારે ભગવાન આવશે, અન્ન ખવડાવે ત્યારે જ ખાવું, આવી અડગ નિશ્ચય કર્યો. જેવી રીતે નામદેવજીએ કર્યો હતો. ફળો ખાઈ જીવન જીવતા આમ 3 વર્ષ પસાર કર્યા તો પણ પ્રભુ દર્શન ન થયા. તેથી એમણે ફળફળાદી અને જળનો ત્યાગ કર્યો, અડગ પ્રતિજ્ઞા લીધી, અણજળ બંધ કર્યા. ઉપરાંત પરમ ગુરુમાં નેહ, પરમ ગુરુમાં શ્રદ્ધા સમર્પિત કરી, ઘરના બારણાની સાંકળ બંધ કરી અંદર બેઠા. કવિએ બહુ એક સરસ વાત કરી છે કે માણસ ઘણી જગ્યાએ ભટકે, ઘણી જગ્યાએ ફરે, અનેક તીર્થો, અનેક વ્રતો, પણ એની સ્થિરતા જો ન આવે તો આ બધું નકામું છે.
કવિ કહે છે, ભટક મુવા ભેદી વિના કોણ બતાવે ધામ, ચલતે ચલતે જુગ ગયો એક પાંવ કોષ પર ગામ. આવું કોક સદગુરુ આપણને મળી જાય, અને સદગુરુ જો મળી જાય ને સદગુરુ આપણને પરમ ધામ બતાવે, કેવળ ધામ બતાવે, સર્જનહારની ભક્તિ કરાવે, સર્જનહાર સાથે મિલન કરાવે, એવા સદગુરુ. અને સદગુરુ હોય તો આ વસ્તુ મળે. બાકી પૈસા મળે, બીજી બધી પ્રોપર્ટીઓ મળે, બીજું ઘણું બધું મળે, એમાંય ગુરુની તો એમાંય જરૂર પડે, શિલ્પકારમાંય ગુરુની જરૂર પડે. તો બસત કહા ઢૂંઢે કહા કિસ બિદ આવે હાથ, તું ક્યાં રહેશો અને તને કેવી રીતે અમારે પકડવો. બસત કહા ઢૂંઢે કહા કિસ બિદ આવે હાથ, ગુરુ તબ ही पाइए जब भेदी लिए साथ. કોઈ જાણકાર મળી જાય. આજે આપણને પરમ ગુરુ પ્રત્યે શ્રદ્ધા ક્યારે જાગી છે? જ્યારે આપણને અવિચલદાસજી મહારાજ પરમ પૂજ્ય સદગુરુ આપણને એવા મળ્યા છે, એવા તપસ્વી ગુરુ મળ્યા છે, એવા જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા છે, અને કેટલા સરસ સાથે બેસીએ, હળીએ મળીએ, આનંદ આવે. તો એવા ગુરુ જો આપણને મળે, એ આ ભેદને બધે દૂર કરે અને એની સાથે આપણો મિલાપ કરાવે. બાકી તો માણસ યાત્રા કરે, પણ એને જો સાથી ન મળે, એને ભેદી ન મળે, એને વટે માર્ગુ રસ્તો બતાવનાર ન મળે, તો ફરી અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં એક જોક છે કે બે દરબાર હતા, ભગુભા અને રાસુભા. બે ઘોડા પર બેસી અને નીકળ્યા. ઘોડા પર બેસી અને સરધાણથી ઢસા જવા નીકળ્યા. બે ઘોડા ઉપર, બંને દરબાર. ભગુભા રાસુભા વાતો કરતા કરતા ઉપડ્યા. સાંજનું ટાણું હતું. એ કે રાતે હલાવશું ઘોડાને, સવારે ઢસા પહોંચી જશું. ઘોડા ઉપર બેસીને ચાલતા થયા. હવે એમાં એમને બીડી પીવાની ઈચ્છા થઈ. બે જણાએ બીડી કાઢીને, બીડી આમ પ્રગટાવે માચીસથી, તો પ્રગટેની કારણ શું કે સામે પવન હતો. એટલે બે જણાએ શું કર્યું, ઘોડાને ફેરવી નાખ્યો. એટલે આમ પૂંઠ બાજુ પવન આવે ને તો બીડી સળગે. એટલે આમ બે જણાએ ઘોડાને ફેરવી અને બીડી સળગાવી, અને બીડી સળગાવીને પછી તરત જ ઘોડાની લગામ પકડીને ઘોડાને ચાલતો કર્યો. ઘોડો તો ઘોડાની રીતે ચાલે. બે જણા ચાલતા ચાલતા સવાર પડ્યું. પાદરમાં આવ્યા, સવાર પડી ત્યાં. તો પાદરમાં આવીને કોઈકને પૂછ્યું, ભાઈ આ કયું ગામ છે? તો ઓલા બધા વિચારમાં પડી ગયા કે ગામના માણસો ગામનું પૂછે છે, કયું ગામ છે? એટલે બધા હસવા લાગ્યા. બાપુ કે આવું કેમ પૂછો છો, કયું ગામ છે? અરે ભાઈ પૂછ્યું છે કે કયું ગામ છે? તો કે બાપુ આ તો સરધાણ આપનું જ ગામ છે. ત્યારે રાસુબા ભગુબા ને કે, અરે ભગુબા આપણે તો નીકળ્યા હતા ઢસા જવાન, પાછા ગામમાં કેવી રીતના આવી ગયા? તો કે મને એ ખબર નથી પડતી કે આપણે જવા ઘોડું તો આ બાજુ મુખ રાખીને ચાલતું હતું, ઢસા જવા માટે પછી સરધાણ કેમ આવી ગયા? કારણ કે ઘોડું ફરી ગયું. બીડી હળગાવે ત્યારે ઘોડું ફેરવ્યું, પણ પછી પાછું ફેરવવાનું રહી ગયું. પાછા હતા ત્યાં ત્યાં પહોંચ્યા. એવી રીતે આપણે માર્ગમાં આવી રીતે ભૂલા પડી જાય છે. આપણે એક જ જગ્યાએ ફરી ફરી પાછા આવી છે. એટલે સદગુરુની જરૂર પડે, એટલે મહાપુરુષની જરૂર પડે. વિશેષ અવલબાઈ તો ધીરજ રાખી. અવલબાઈને પરમ ગુરુમાં શ્રદ્ધા લાગી, એમાં તાર જોડાયા. કેવલ પતિ કરુણા સાગરમાં મનમાં મંત્રોનો ઘોઘ વહેવા લાગ્યો. કેવળ મંત્રના જાપ અંદરો અંદર નાદ થવા લાગ્યો, જાપ થવા લાગ્યો. પરમ ગુરુ પ્રત્યે ભાવ જાગ્યો. અમારે ક્યાંય જવું નથી, બસ મારે પરમ ગુરુના શરણમાં જ, એમના શરણમાં જ રહેવું છે. અંદર નાદ થવા લાગ્યો. આ બધા વિરહના શબ્દો છે, આ બધા વેદનાના શબ્દો છે, આ ભાવના શબ્દો છે. સાહેબ આ વાતો કરવી એ તો બહુ સહેલું છે. આ જે લોકો અનુભવ્યું હોય ને એને ખબર પડે. ધીરે ધીરે તો અંતરમાં અજવાળા થવા લાગ્યા છે, અને અંદર પરમ ગુરુના ધીરે ધીરે હૃદય મંદિરમાં પરમ ગુરુની ભ્રાંતિ થવા લાગી. જેવી રીતે
ધ્રુવજીનું ચરિત્ર તમે સાંભળ્યું હશે. ધ્રુવ એક પગ ઉભો રહ્યો, વાયુ જળ વગેરેનો ત્યાગ કરી અને હૃદયમાં જે નારદજીએ જે સ્વરૂપ આપ્યું હતું, એને નારાયણને જોયો નતો, ઈશ્વરને જોયો નતો, પણ નારદજીને કહ્યું હતું કે આ ચતુર્ભુજ આ રીતનું એનું સ્વરૂપ છે. એ સ્વરૂપને એ મનમાં ધારી અને એના એ સ્વરૂપને હૃદયમાં, મૂર્તિ જોઈ નથી. ક્યાં નકે જંગલમાં મંદિર હતું, ક્યાં મૂર્તિ હતી, પણ નારદજી રૂપી ગુરુએ જે બોધ આપ્યો હતો અને જે દર્શન કરાવ્યું હતું, જે ચિત્ર એના મગજમાં ફિટ કર્યું હતું, એને હૃદયમાં પધરાવ્યું અને એને ઈશ્વરને પ્રગટ કર્યો, ભગવાનને પ્રગટ કર્યો. એવી જ રીતે અવલબાઈએ પરમ ગુરુને પોતાના હૃદય મંદિરમાં સ્થાપિત કરી અને એમને ભક્તિ કરવા લાગ્યા. પ્રાતિ પછી ધીરે ધીરે થવા લાગી. આવી રીતે 10 દિવસ અને 10 રાત, 10 દિવસ 10 રાત કલાકોના કલાકો વીતવા લાગ્યા. ત્યાં એક દિવસ એવો આવ્યો, મનમાં ઉમંગ અવલબાઈને થવા લાગ્યો. જ્યારે ઘણી વખત સારું થવાનું હોય ત્યારે સૌથી પહેલા આપણા હૃદયને ખબર પડે. કોઈ માણસ આપણને ખુશ કરે કે ન કરે, પણ ઈશ્વર પરમાત્મા પરમગુરુ આપણને ખુશ કરે છે ને એની અનુભૂતિ આપણા હૃદયમાં થાય. આપણા આંખમાંથી અશ્રુ વહે તો એ પણ અનુભવ થાય. આપણા શરીરના રૂવાટા ઉભા થઈ જાય. આ બધી અનુભૂતિ છે. તો અવલબાઈને અનુભૂતિ થવા લાગી. હૃદયની અંદર પ્રસન્નતા વ્યાપવા લાગી. ધીરે ધીરે રૂવાડા પુલકિત થવા લાગ્યા અને આંખમાં અમૃત ઉભરાવા લાગ્યા. આમ કાળું અંધારું દૂર કરી અને જેમ સૂર્ય પોતાના કિરણોથી જગતને ઉજળું કરે એવી રીતે અવલબાઈના હૈયામાં અંતરમાં અજવાળા થયા ને પરમ ગુરુ કરુણા સાગર મહારાજ તેમના ઘરમાં પ્રગટ થયા. પ્રકાશ જાણે એક સાથે 12 સૂર્ય ભેગા થયા હોય, 12 સૂર્ય ભેગા ઉગ્યા હોય એવો સુવર્ણ ક્રાંતિ, એવા સુવર્ણ ક્રાંતિથી શોભતા એવા પરમ ગુરુનો દેહ અલૌકિક દિવ્ય શરીર, સુંદર મુખારવિંદ, પરમ ગુરુનો દેહ અલૌકિક સુંદર મુખારવિંદ પરમ ગુરુથી ધીરે બોલ્યા કે અવલબાઈ, એ માં, આ ઘરના બારણા તમે ભલે બંધ રાખ્યા માં, પણ તારી ભીતરના બારણા ખોલ. તારી આંખના પાપણ રૂપી બારણા ખોલ અને જુઓ તો ખરા આપની સામે કોણ ઊભું છે. કારણ કે અવલબાઈ તો દરવાજા બંધ કર્યા ને અવલબાઈ આંખો બંધ કરી. ઘરના દરવાજા તો સાહેબ ખુલી શકે છે, પણ અંતરના દરવાજા જ્યારે ખુલે ત્યારે જ અનુભવ થાય પરમ તત્વનો. અને આ જે આંખ છે ચર્મની ચામડાની આંખ નહીં, એ દિવ્ય ચક્ષુ, એ દિવ્ય દ્રષ્ટિ જ્યારે મળે ત્યારે આ બધી વસ્તુઓનો અનુભવ થાય. બાકી ચામડાની આંખ તો શું જોઈએ? રૂપિયા જુએ, સોનું જુએ, મકાન જુએ, મોત્સવ જુએ, કોઈ બીજું સારી વસ્તુ જુએ, કોઈ ખરાબ વસ્તુ જુએ. પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ પરમ ગુરુ જ્યાં પધારે 12 સૂર્યના જ્યાં તેજ હોય તો એ આંખ કેવી હોય? ને આંખને પેલા એવી શક્તિ જોઈ ને કે જે આંખ 250 બલ્બ લાઈટ જે જોઈ ન શકે, 12 સૂર્યનો તાપ કેવી રીતે જોઈ શકે? પરમ ગુરુએ કૃપા કરી અવલબાઈ ઉપર અને કહ્યું તમે ભીતરના બારણા ખોલો. તમારી આંખના પાંપણ રૂપી બારણા ખોલી અને જુઓ તો ખરા તમારી સામે કોણ ઊભું છે. માં આ શબ્દ બોલ્યો છે, માં શબ્દ. કેટલો માં શબ્દમાં તો આખું જગત ભરાઈ જાય બાપુ. મોઢે બોલું, અમારે કાગ બાપુ કહે છે કે મોઢે બોલું માં તો મને સાચે જ નાનપણ સાંભળે, પણ મોઢે બોલું માં તો મને સાચે જ નાનપણ સાંભળે. પછી મોટપની એ મજા અરે મને કડવી લાગે કાગડા. મોઢે બોલું માં તો મને સાચે જ નાનપણ, માં શબ્દ જ્યાં નીકળે તો મારું બાળપણ યાદ આવી જાય. મોઢે બોલું માં તો મને સાચે જ નાનપણ સાંભળે. પછી મોટપની મજા, પછી ભલે હું રાજા હું, પછી ભલે હું કરોડપતિ હું, અને પછી ભલે હું સમ્રાટ હોઉં, પણ
માં જયારે શબ્દ આવી જાય ત્યારે મને નાનપણ સાંભળીને એમ થાય કે એનો ઘોડો ખૂંદ્યો, એના ઘોડામાં રમ્યો. માં અવર્ણનીય છે. બધાનું વર્ણન થઈ શકે, માનું વર્ણન ન થઈ શકે. બાપ, આ જગતમાં પેલો સૂર્ય કોણે જોયો એની કોઈ ઇતિહાસમાં નોંધ નથી. આ જગતમાં પેલો સૂર્ય કોણે જોયો, આ જગતમાં પેલો શબ્દ માં, આ માં ક્યાંથી આવી, માં શબ્દ કોણ બોલ્યું, એનો પણ ઇતિહાસ નથી. પણ સાહિત્યકારોએ શોધ્યું કે માં એ ગાયે માના શબ્દને જન્મ આપ્યો છે એવું કહેવાય છે સાહિત્યકારની ભાષામાં. છે વિદ્વાનોની ભાષાની વાત નથી કરતો, સાહિત્યકારે શોધ કરી છે, કવિની વાત છે કે ગાયનો વાછડો વત્સ, ગાયનો વાછડો જ્યારે ભાંભરે અને જ્યારે એને ગાય એને માં યાદ આવે અને ગામડામાં દૂર જંગલમાં ઘાસ ખાવા માટે ગઈ હોય, સવારની સાંજે જ્યારે ગાય આવવાની હોય ગામના પાદરમાં, પણ વાછડાને એ જે ઘરમાં બંધાયેલો હોય તો એ ઘરમાં એ વાછડાને ખબર પડે જાય. વિચાર કરો કે મારી માના ચરણ નજીક આવી રહ્યા છે, આ ભાવની વાત છે. અને વાછડાને ખબર પડે, ભેંસના પાડુડાને ખબર ન પડે મારી માં આવે છે, આ વાછડો થવું પડે, એના માટે ગાયના ઉદરમાં રહીને જન્મ લેવો પડે, ત્યારે આ ભાવની ખબર પડે. તો એ જયારે ગાયના જયારે એના ખરીના અવાજ વાછડાને સંભળાય અને ધૂળની ડમરી ઉડતી હોય ને એમાં ખબર પડે કે હવે ગાયનું ધણ આવી રહ્યું છે, મારી માં આવતી હશે આમાં, ત્યારે વાછડો એના ઘર માલિકના આંગણામાં કૂદકા મારે, કુદાકૂદ કરે અને પછી બોલે અમ્મા અમ્મા, કે અમ્મા જે બોલે એમાંથી માં જન્મી, પેલો શબ્દ ત્યાંથી આવ્યો. એટલે માં અવર્ણનીય શબ્દ છે. એના ઉપર બોલવા જાય તો ઘણું બધું નીકળે સાહિત્ય, પણ અત્યારે ટાઈમ નથી આપણી પાસે. પણ પરમગુરુ બોલ્યા છે, ભીતરના દરવાજા ખોલ. માં, ઘરના બારણા તમે ભલે બંધ રાખ્યા પણ તમારી ભીતરના બારણા ખોલ, તારી આંખના પાપણરૂપી બારણા ખોલ, જુઓ તો ખરા સામે કોણ ઉભું છે. પરમગુરુ કહે છે કે માં તમે બહુ દુઃખ વેઠ્યું છે મારી માટે, રાત દિવસ ભૂખમાં પસાર કરી અને મારી ઉપાસના કરી, માને આરાધ્યો. અવલભાઈ કહેવાય છે કે આંખ ખોલી અને જાણે કે કેવળ ધામના દરવાજા ખુલ્યા અને સામે જોયું તો આંખો અંજાઈ ગઈ, એવું ઉજળું પરમ ગુરુનું રૂપ. અવલભાઈ તો આભાત થઈ ગયા, પરમ ગુરુને ઘરમાં આવેલા જોઈ રાજી રાજી થઈ ગયા. મારા પ્રભુએ પ્રત્યેક દર્શન આપ્યા, આસન આપીને બેસાડ્યા. અને આ ભક્તિનો ભાવ એટલો બધો દુર્લભ છે. વિદુરજીને ઘરે ભગવાન કૃષ્ણ જયારે પધાર્યા, એ તપતી રેતીની અંદર દરવાજો ખખડાવીને કહે છે કાકા દરવાજો ખોલો, કાકા દરવાજો ખોલો. વિદુર અને વિદુરના પત્ની સુલભા બંને સ્મરણ કરતા હોય છે એની ઝૂંપડીમાં. અને સુલભાએ વિદુરજીને વાત કરી કે મને તો સપનામાં દ્વારકાધીશ આપણે ઘેર આવ્યા જમવા, એવું આવ્યું, સપનું આવ્યું હતું. વિદુરજી કે તારું સપનું સાચું પડે સુલભા, પણ એ આ ગરીબની ઝૂંપડીમાં ના આવે, એને તો 56 ભોગ મળે, 56 પકવાન મળે. પણ દુર્યોધનના 56 પકવાનનો ત્યાગ કરી દ્વારકાધીશ વિદુરજીની ઝૂંપડી આવ્યા. આ ભાવની વાત છે. વિદુરજીનો દરવાજો ખખડાયો. વિદુરજીને થયું કે કાકા શબ્દ તો મને કૃષ્ણ કહે છે. બંને પતિ પત્ની દોટ મૂકીને દરવાજો ખોલીને કૃષ્ણને અંદર લીધા. ભાવમાં એટલા જ તરબોળ થઈ ગયા, દર્શનમાં એટલા જ તરબોળ થઈ ગયા કે એને ક્યાં બેસાડવાનું એ ભાન જ ન રહ્યું. અને ભક્તિ ભાન ભૂલાવે. પછી કૃષ્ણએ કહ્યું મને બેહવાનું તો કયો કાકા, એ આસન આપ્યું. પછી સામેથી કહ્યું છે કે મને ભૂખ લાગી છે, કે જમવાનું આપો. તો કેલા ખવડાવે છે. હવે ભક્તિમાં ભાન ભૂલી ગયા સુલભા, કેલા છોડીને ખવડાવે છે. ના ગર્ભ જે છે કેલાનો એ નીચે નાખી અને કેલાની છાલો કૃષ્ણને આપે, તો કૃષ્ણ કેલાની છાલો ખાય. આ ભાવની વાત છે. પછી તો બાજી આરોગી છે. અવલબાઈ પણ એવી જ રીતે ભાન ભૂલી ગયા. પરમ ગુરુનું
સુંદર રૂપ પરમ ગુરુને આવેલા જોઈ થોડી વાર તો એ કલ્પના કરી શક્યા. પછી આસન આપી બેસાડ્યા, હૈયાના હેતથી પરમ ગુરુના પાવ પખાડ્યા, એમની પૂજા આરતી કરી, પરિક્રમા કરી, પગમાં પડ્યા. પ્રભુ એક વાત પૂછું, મેં સાંભળ્યું છે કે તું તો ઘટોઘટમાં વસે છે, તો અહીં આવતા આટલી વાર કેમ લગાડી? પરમ ગુરુ કહે છે, માડી હું તો ક્યારનો તમારા દરવાજે આવીને ઉભો હતો. ક્યારનો આવ્યો? તારા ઘરના દરવાજા બંધ હતા, ખુલતા વાર લાગી અવલભાઈ. અને પરમ ગુરુએ અવલભાઈને પોતાના હાથીથી એમને ભોજન કરાવ્યું, હાથથી જમાડ્યા. પછી કેવલ લક્ષ્ય બતાવી સારસા ગામમાં આવવાનું આમંત્રણ આપી અવલભાઈના હાથ પર પરમ ગુરુએ શિર પર હાથ પધરાવી અને પરમ ગુરુ ત્યાંથી અદ્રશ્ય થઈ ગયા. અને ત્યાર પછી અવલભાઈ સારસા પણ આવ્યા. આ બનેલી ઘટના છે. તો ગુરુના ચરણ, ગુરુનું શરણ, એ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હોય તો એ જરૂર પ્રાપ્ત થાય. ગુરુની પૂજા કરી, ગુરુના ચરણ ધોઈએ, ચરણ પખાડીએ. આપણા ધર્મમાં, આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં નિયમ, ગુરુ આવે એટલે એના પગ પખાડવા, એમના ચરણ પખાડવા. એ શું કારણ છે? તો કે ગુરુના જમણા પગનો પહેલો નખ એ ગુરુ કૃપા છે. ગુરુના પગનો બીજો નખ ગુરુની પૂજા છે. ત્રીજો નખ ગુરુની સેવા છે. ચોથો નખ ગુરુનું વચન છે. પાંચમો નખ ગુરુનું જ્ઞાન છે. જ્યારે ડાબા પગનો પહેલો નખ ગુરુ મંત્ર છે, બીજો નખ ગુરુ ગ્રંથ છે, ત્રીજો નખ આસન છે, અને ચોથો નખ ગુરુની દિવ્ય જ્યોતિ છે, અને પાંચમો નખ એ મણિ, ગુરુજીની નેત્ર મણિ છે. ગુરુ ચરણ રજથી જ્યોત પ્રગટે. આજે આપણા જીવનમાં અજવાળું નથી. એ અજવાળું નથી એટલે આપણે વિજ્ઞાનના આશ્રિત થઈને અજવાળું કરવું પડે છે. લાઈટ કરવી પડે ત્યારે અજવાળા થાય છે. આપણા અંતરમાં તો અજવાળા જ નથી. ગુરુપદ રજની જ્યોતિ પ્રગટે એ વાત પ્રાચીન નથી, સનાતન છે. કઠોર છે તેનો નાશ થાય છે, પણ નરમ છે તે કાયમ રહે છે. દાંત તૂટી જાય જ્યારે જીભ જતી નથી. એટલે સમાજ ને પરિવારની વચ્ચે જીભની જેમ નરમ રહેવું જોઈએ. ગુરુની શ્રદ્ધામાં પોતાની શ્રદ્ધાનું નિરૂપણ કરવું જોઈએ. અને જેમ બને એમ ગુરુની અંદર જેટલી તમે ભાવ, જેટલો પ્રેમ અંદર અર્પણ કરો, એટલું જ પરમ ગુરુની પ્રાપ્તિ, પરમ ગુરુના આશીર્વાદ, સદગુરુના આશીર્વાદ મળે. એના વગર કશું પ્રાપ્ત નથી. છેલ્લે એક સાખી કહી અને હું મારું પ્રવચન પૂરું કરીશ. बिना गुरु गुरु सेवक बीनु शीशा, बिना गुरु गुरु सेवक बीनु शीशा, इनको रथ लहे सोई ममईसा, बिना गुरु गुरु सेवक बीनु शीशा, इनको रथ लहे सोई ममईसा. इतनो
लक्ष्य कोई ग्रहत विचारी, इतनो लक्ष्य कोई ग्रहत विचारी, सहसा सोजो गुरु गम अति भारी, बिना गुरु गोरु सेवक बिनु शीशा, इनको अर्थ लहे सोई मम ईशा, बिना गुरु गुरु सेवक बिनु शीशा। સતકેવળ સાહેબ મારી પાસે જે કઈ હતો ભાવ ભક્તિ એ આપની સમક્ષ મૂક્યું છે. પરમ ગુરુની કૃપા, પરમ ગુરુના આશીર્વાદ, પરમ પૂજ્ય આચાર્ય અવિચલદાસજી મહારાજ શ્રીના ચરણમાં ભાવ અને ભક્તિ આપણે સમર્પિત કરીએ અને એમના બનીને રહીએ. ગુરુજીનો તો મહિમા અપરંપાર છે, એનો પાર આપણે પામી ન શકીએ. એક દુહો છેદના અંતમાં કહી દઉં કે એક શબ્દ ગુરુદેવ કા તાકાય અનંત વિચાર, એમાં થાકે મુનિજન પંડિતા, એનો વેદન પામે પાર. एक शब्द गुरु देव का ताकाय अनंत विचार, एमा थाके मुनिजन पंडिता, एनो वेदन पामे पार. એક શબ્દ એનો અનંત વિચાર છે ભાઈ, અનંત શબ્દ છે. ગુરુ જોવા જાય તો એનો કોઈ પાર પામી શકે નહીં. ગુરુ મંત્રનો મોટો છે મહિમા, એનો કોણ પાર પામી શકે. અસ્તુ. શ્રીમદ કરુણા સાગર મહારાજ की जय, केवल धाम की जय, श्री अविचलदास जी महाराज की जय. सतकेवल साहेब, सतकेवल साहेब, सतकेवल साहेब. चिड़िया चंच
संपत सब सार गुरु उपासन में सबे आवे अनुभव राम तेरी दाता गुरु परमहि श्रीमत कुबेर सतनाम नारायण दास निर्भय भयो करी चरण विश्राम अविनाशी उपासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी जप तप तीरथ व्रत वेदोगत साधन सिद्ध अभ्यासी सुरत नुरत धरि लगन लगावे तीन लोक पद पासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी दश अवतार धरे धरणी पर प्रेम ही अमल जमासी नाम रहे रूप रहे न पावे अंत काल गए नासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी पृथ्वी तेज पवन नभ पाणी अति परलंक विलासी चौदह लोक है उनकी भीतर उनकी है झूठी आसी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी हाड़ मास रगयो हमें चरम ये सिन देह हमासी सोहंग साहिब नाम हमेरा एक दिवस में अनेक बेर मर जासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी बीते कल्प रहे शक्ति गण ज्योत में जाई मिलासी ये से कल्प रहे सत ज्योति ब्रह्म में जाई मिलासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी ब्रह्म
सच्चिदानन्द आनन्द सिन्धु जिनु कैवल परकासी ऊठत ईच सृष्टि सब फोरत समता सकल समासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी आदौ अंश वंश हम जाके अवध काल नहीं खासी निज घेर सुरत जाई मम लागी आन्य देवते उदासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी हे कैवल सदोदित पूरण निरालंब निरासी कायम सोई कुबेर कहे नम आद्य पुरुष अविनाशी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी संध्या समरण आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा कर गुरु चरण निवास गुरु की कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जानत भृंग तू सोई कल्याप समान गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नैन चतुर अष्टपहर निरखत रहे सोई गुरु मूरत कियो चार चीन हरि भक्त के प्रगट दिखावन दे दया क्षमा और दीनता पर दुख तू हर ले धनवंता जुग में गणा
जन को कहे कुएरा को मिले फिर जीवन की तो ज्ञान मीन यहाँ सतगुरु जो कोई शरणे जाए कहे कुएर कर दे कहे जीव परम पद पाए शुद्धि को समझे नहीं कथे बादलू ज्ञान अड़क चढ़े ना हम बने कुएर तक्र निपान सूरि नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कुएर को लोकयो जेठी तक्र आवेश घटनव में दशाष्टल्यो चारु वेद चरा व्यास वलोवण चासनु पीवत जगत उपास रामचंद्र वसिष्ठ को करता पड़ गुरु की चौदह लोक भागे घड़े गुरु आगे आगे कहो वशिष्ठ क्या दिया करता को उपदेश ये अंधे सासरवने सुनो कहूँ संदेश पिता मुंद शिर गर्भ के जो न लहे जन को कहे राजा के रंग कही करा अजाया दो ऐसे कैवल अंश के जीव ईश्वर ममता कहे कुएर सतगुरु बिना कोई लहक नहीं पाए चौदह तबक जिनु शिरा पर और चौदह मध्यम महल कैवल कुल सुगढ़ सबो मसगा ते कैवल तुद खावन अखिल जीवन कीरता कहे कुएर दर्शावहु जो जन होय हमार पहली आरती प्रेम हुलासा अनंत कोटि जाकर विलासा आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दूसरी आरती धीरज मूरत की देव सकल दिव्य मंगल मूरत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा तीसरी आरती सकल सुमत की ब्रह्मा विष्णु
पंचमी आरती परम पुरुष की सकल साज कर करन दुरस की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा षष्टमी आरती सगुण मूरत की मत्स्य कच्छ व्याघ्र वैराह सम्मत की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा सप्तमी आरती सरल शक्त की व्यापक वित्तचर अचर जगत की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा अष्टमी आरती अंजन आरती परम पुरुष विकास रस की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा नवमी आरती नवनिध सिद्ध की सकल सुष्ट रग पूरित सनिध की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दशमी आरती आद्य पुरुष की चेत सेवक पति परम उरस की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा जाहि परंतु अंतु नहीं कोटिका निज कैवल कारण बिनु उतरिका आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दिन के शुद्ध संकल्प संकल्प में अखिल लोक उपजाए पलक में आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा कहे कुबेर अनेर आरत की भव उत्पन्न बलगन सारत की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा सस्वयंग सदपदंग सर्वमोक्षदायकम् अद्वैतंग अनुश्रुतंग भववितंग ईश्वरे तत्त्विताय तदपदंग साम्रताय साक्षियम् मंगलाय महद्गतंग अहं नमामि गणपति देवादियंग चैतन्यंग यदलोकं सहितयं व्यापितंग विश्वयंग अकलिदंग अनुरणे नवगतंग अनुभवे नवार पार अन्तयं सर्वमे स्वचन्दनं जय जय श्री
आद्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल करता की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज की जय। तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की जय। षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुरी की जय। श्री कैवल धाम की जय। संध्या आरती पूर्णावर्ती का सत कैवल साहेब। कोटे सुख से श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख से श्री महाराज संतन के सुख दायक लायक नायक सजन श्रीराज। शोभा सुंदर अति अनुपम षोडश चिन्ह धरे साज। कोटे सुख से श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख से श्री महाराज कला खटदश विभूति पूरण परम गुरु जगराज। लाए लक्ष्य अलौकिक अनुभव सुरगति नाही समाज। कोटे सुख से श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख से श्री महाराज नवघन श्याम स्वरूप स्वामी दामी कहत दलदाज। तेज पुंज प्रकाश पावन करत रहत जन लाज। कोटे सुख से श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख से श्री महाराज चंदन सेज जडित्र सोवर्ण पुष्प पिछोड़ी बिछाद। अत्तर अरग की लपट लगावत सुगंध केशर ताज। कोटे सुख से श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख से श्री महाराज सेवा करन सब सूर आए। संत सजन को समाज आनंद को अति होत को लाभन हरते गरीब नवाज। कोटे सुख से श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख से श्री महाराज
सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज कोटे सुख सेज श्री महाराज आद्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल करता की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज की जय। तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की जय। षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुरी की जय। श्री कैवल धाम की जय। ओढ़ण आरती पूर्णावर्ती का सत कैवल साहेब